Good morning, everyone. Welcome to today's live session. I'm Riya Pramanik. So, we are starting with our course BPSC 144, that is Introduction to South Asia. So, Unit 4, that is Political Structures and Processes in India, Pakistan, and Bangladesh. These countries, we will be knowing about its political structures and processes. So, this chapter is solely based on the political structures and processes in these particular countries, India, Pakistan, and Bangladesh. So, there is a reason why these countries are clubbed together that we will get to know in our later session, because these three countries are very, very interconnected with each other. India was divided into two parts. One part remained India, and the other part became Pakistan, which comprises of two areas like West Pakistan and East Pakistan. The west part was the area in the western part of India, and East Pakistan was there. That is in the eastern part of India. Both these two parts together became one Pakistan, and later on this Pakistan was again bifurcated, not bifurcated, it was divided because of a revolt by the East Pakistanis, that became Bangladesh. So India was divided into two. It was India and Pakistan. Later on Pakistan was divided into two, one Pakistan and the other Bangladesh. So let's start with the introduction of this unit. So India, Pakistan, and Bangladesh, now three different nations of South Asia, were once part of India and since ages. So as I already discussed, that India was the country from which Pakistan was created, and later on Pakistan was further divided and Bangladesh was created. So initially, since ages, these three nations was a part of India only. So these nations had a shared history, civilization, and culture, because we all these three countries were one. So they shared their history, civilization, and culture. And also the colonial experience under British, who used the divide and rule policy. All these countries faced that same issue, same experiences, because Britishers were used to govern in that place. They used to rule there when it was united, and they also used that divide and rule policy. So, all these three countries faced years of subjugation by Britishers and produced several standards of the Indian freedom movement. So, these countries were together in India when they were all together. They they used to took part in the Indian freedom movement. So the aim was to defeat the British, to end colonialism and free the motherland India. So what was their aim? It was to defeat the British rule, defeat and why? Because colonialism was very exploitative and discriminative. So they wanted to get rid of that colonialism and from the British. So the British partitioned the subcontinent on basis of failed two-nation theory into a Hindu majority India and a Muslim majority Pakistan. So India was divided into two parts, Hindu majority India and Muslim majority Pakistan. So the areas where Muslims were in majority, that was created as a different nation known as Pakistan. So Pakistan carved out on 14th August 1947 comprised two parts, separated physically and linguistically. So Pakistan was created on 14th of August 1947, and it was consisting of two parts. The one was the West Pakistan, the other was the East Pakistan. Later, the East Pakistan emerged as a separate state, that is Bangladesh, in the year 1971. So Bangladesh's birth was possible due to India's direct and indirect intervention, both diplomatically and militarily. So you can say that when there was a revolt, there was a revolution going on, there was a war between the two parts of Pakistan. India directly and indirectly intervened in that situation, both diplomatically and militarily, which ultimately led to the creation of a new nation by dividing the erstwhile Pakistan comprising of east and western part, and it created the Bangladesh. So
India became the first country to recognize Bangladesh as an independent nation. So it was India who recognized this country, this newly formed country in the year 1971 as an independent nation. Now we will be seeing about, we will read about the political processes and structures one by one about these three countries. So we will be taking one topic, that is, for example, we are discussing about the constitutional status, and in this part we will be learning about all the three countries. So one subtopics and all the three countries we will be learning. So it will help us to understand to how they are similar and how they are different from each other. What are the similarities and dissimilarities between these three countries which were earlier a part of one nation? So let's talk about the constitutional status, and we will be starting with India. So with the promulgation of the constitution in 1950, India became one of the largest democracy in the world. As we all know that India's constitution was it was prepared in the 1949, but it was started and it was accepted, it started taking place properly from 1950s 26th of January, that we celebrate that day as Republic Day in India, and that was the day when this constitutions was enacted, and it is considered that India became one of the largest democracy in the world, because in our constitution it is written that India is a democratic nation from now onwards. So it is the greatest civilizational republic, shaping it into a sovereign, democratic, and republic. So India was a sovereign nation when there is no what do we mean by sovereign? When you don't have any other country to interfere in your external and internal matters. So earlier when India was under the colonial clutches, India's decisions was taken by the Britishers, but now onwards India is a sovereign nation, and that is the reason why India will be taking its decisions solely without the help of any other country and without their intervention. Why India is democratic? Because India is following a free and fair elections, regular, and elections are held in a regular intervals, and the head or the leader is selected by all and not through a monarchy or hierarchical positions. So India is democratic, and also there is India is also a republic where the head of the state is elected and not inherited. So if we want to understand what is republic, then we can take example of India and Britain. So in Britain, it is not a republic country. Why? Because the head of the state is not elected, but it is the monarch. That is, the royal family of the Britain is the head of the state. So that is why India is republic, because its head of the state is elected and not a monarch. So, the Government of India Act of 1935 has been the strongest influence on India's constitution. So, as we are learning about constitution, it is the India Act, Government of India Act 1935, which paved the way, which solidified the base of the India's constitution. So, the Constitution of India, which came into effect on 26th of January 1950, was prepared by a committee led by Dr. B.R. Ambedkar. So, who was leading the committee? The drafting committee's chairman was Dr. B.R. Ambedkar, and there were several other committees headed by various personalities, various leaders, various freedom fighters who worked together working to form a single constitution of India for the well-being of the people who are just got free from the clutches of the colonial empire. So the Constitution of India came into effect on 26th of January 1950, and on that day we celebrate our republic. So the Indian Constitution established India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So it provides for the parliament consisting of two houses. So now we will be seeing what are the how the parliament is shaped. So it has two houses. Rajya Sabha, that is known as the Council of States. It is an upper house representing the states in India. Whereas the lower house, we often heard this word Lok Sabha, it is the house of the people which represents the whole of India. So whoever is living, whoever is the citizen of India,
they are represented by the lower house. So the constitution provides a written constitution for a parliamentary form of government, which is federal in structure with certain unitary features. So Indian constitution is written, and it is available in written form, and it provides for a federal government. So the president of India is the head of the state, and the prime minister of India is the head of the government. So it is very important to understand why I said that India is a republic country, because head of the state is president in India, and it is the prime minister who is head of the government. So when you have head of the state as president and you elect your president not directly but indirectly, at that point of time you can say that your country is republic, because the head of the state is not chosen by and not inherited that position. So the powers of the center and the states are mentioned in the seventh schedule of the constitution. This is something you should remember, that all these powers of the center and the states, they are mentioned in the seventh schedule. The 73rd and 74th constitutional amendments in 1993 added a third tier at the local level. So this was the time when Panchayati Raj institutions were established, and in these two constitutional amendments, the third tier at the local level was also introduced. Now we learned about India. Now we will move forward with Pakistan. We will be learning about the constitutional status in Pakistan. Pakistan's two constitutions of 1956 and 1962 failed to provide the desired political stability. So, as we are learning that India is continuing with only one constitution, we had only one, and we are still following that. But not all countries follow that. Not all countries faces same situation, because there are many problems, many anarchy that disrupts the country's political stability. In India, we had only one constitution, but here we are learning that Pakistan has two constitutions, which failed to provide the political stability that they desired for. So, what were the two constitutions and in which year they came? It is in first one in 1956 and then in 1962. Both of these constitutions were short-lived and were superseded with martial laws. So here we will be learning that how military and army is overpowering the government and the elections in Pakistan. So the Pakistan's present constitution of 1973 declared Pakistan as the Islamic Republic of Pakistan, recognizing Islam as the religion of the state. So the constitution, which is still there in Pakistan, it is enacted in the year 1973, and it said that Pakistan is an Islamic republic. So they considered, they recognized Islam as the religion of the state. Excuse me. So who drafted this constitutions? It is the Zulfikar Ali Bhutto government who drafted this constitution that came in 1973. So the constitution is parliamentary nature. So like India, Pakistan also followed the parliamentary form of system with a bicameral legislation. Bi means two. So there are two different houses. So the constitution defines the nature of the states, its citizens, and their fundamental rights. So Pakistan's constitution also have fundamental rights and other things mentioned as like Indian constitution. The constitution also includes clauses requiring the legal system to follow Islamic injunctions found in the Quran and Sunnah. So what is different here from India? That is, here the Islam religion is, first of all, they considered it as a Islamic state. Secondly, they also have some interventions and some inclusion of the Islamic injunctions that you could found in Quran and Sunnah, that is present in their constitution. So in case of India, India is a secular country, and that is why no holy books and religious teachings were included in our constitution. It is basically it avoids that, because India is a country where there are so many religions, they coexist together, they inhabit together, they stay together. So
that is different from Pakistan, because Pakistan was made as an Islamic country. They wanted a separate state for Muslims, and that is the reason why their constitution have some uh, interventions from the religious text, because they follow that, they believe that there should be some interventions or good teachings should be there in their constitution, and they added that in their legal system. So it is the supreme law of the land and it is sacrosanct. The Constitution of Pakistan said that it is the supreme law and it is sacrosanct instrument which reigns supreme in the governance of the state. So the Pakistan is a federation. So how Pakistan is created? Pakistan is a federation consisting of Punjab, Sindh, the Northwest Frontier Province. We also called it as Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. So these are the places which comprise this Pakistani land, and the president is the head of the state, and the prime minister is the head of the government. This is quite similar with Indian case. So this constitution established at the bicameral legislature consisting of the Senate, that is the upper house, and the National Assembly, that is the lower house. So here is a bit differences, because though India also follow a bicameral legislature, but the names are different. We call it as Rajya Sabha and Lok Sabha. Here in Pakistan, they call it Senate and National Assembly. The work they are doing, that is same, but the names are different. The terms are different. So the president was given the power by the Constitution's 8th Amendment Act of 1985. So what were the powers of the president? What was the power of the president that Pakistan used to have in Pakistan? So the power is to dissolve the national and provincial legislatures and dismiss the elected governments at the federal and provincial levels. So the president has all these powers, and this amendment changed the Pakistan system of government from a parliamentary democracy to a semi-presidential democracy. When you provide so much power to a person holding the position of president, it is bound that it will turn from parliamentary form of government to a semi-presidential system, because they have power to dissolve the national and provincial legislatures, and also they can dismiss the elected governments at the federal and provincial levels. That is a very big power that is provided to the president. So the 8th Amendment strengthened the authority of the president, that came in the year 1985. Later, the 18th Amendment of the Constitution of Pakistan was passed in 2010. So on 8th Amendment, it was written that the president will be getting so much power, but on the 18th Amendment that came in 2010, it removes the power of the president of Pakistan to dissolve the parliament unilaterally. So it makes a constraint on the powers of the president of Pakistan, and it turns Pakistan from a semi-presidential to a parliamentary republic. So again, when initially it was a parliamentary form of government, and then it was moving towards semi-presidential system. But now with the coming of this 18th Amendment Act, we can say that it turned the Pakistan from a semi-presidential to again a parliamentary republic. So again, the army is once again trying to change this 18th Amendment to get more political control. So Pakistan is a place where there is a huge influence of the military government, and military, army, martial laws. All these things are very much found in Pakistan, because when there was a chaos in the country after the death of Muhammad Ali Jinnah, already the country was a newly formed nation, and when the leader who was leading that movement died in such a short period of time, it provided for a very anarchic situation in the country, which ultimately it transferred all the powers to the army, because army was there to control the situation, and since then it was the army, the military, which gained so much power that they started ruling the nation. So this is the reality of Pakistan, where they were facing so much irregular elections because there was interventions of the military, and that is why whenever there is an elected government, they try to dissolve that, they try to get rid of that elected government, because they wanted more political control.
So now let's move forward to Bangladesh. So the Constitution of the People's Republic of Bangladesh is the supreme law. It defines the republic, how Bangladesh's republic is defined. It is defined as the republic when it is unitary, parliamentary democracy with fundamental human rights and freedoms, an independent judiciary, democratic local government, and a national bureaucracy. So this is how Bangladesh defines republic, and it invokes constitutional supremacy instead of parliamentary supremacy. So this is one thing which is very different from other countries, that they invokes constitutional supremacy instead of parliamentary supremacy. And Bangladesh constitutions came into effect on December 16, 1972. So the state's religion is Islam. Similar to Pakistan, they also considered their state religion to be Islam, which was adopted through the 8th Amendment that came in 1988. Sorry. So all powers in the republic belong to the people, and their exercise on their behalf shall be carried out solely under the authority of the constitution. So under the constitution of Bangladesh, the prime minister is the head of the government. The president is the head of the state. This is very similar in all these three countries. The president is the person who will exercise the powers and performs the duties conferred on him by the constitution and any other law. So the parliament, this is very important. The parliament in Bangladesh is called as Jatiyo সংসদ in Bengali and House of the Nation in English. So the Jatiyo সংসদ is the Bengali term, which literal meaning in English is House of the Nation. So Parliament of Bangladesh is unicameral. This is very important because this is the difference we can notice from the other two countries we are reading today, that is India and Pakistan. In India and Pakistan, it is the bicameral legislature, whereas in Bangladesh, it is unicameral. So according to Article 65(3)(a) of the Constitution, of the 350 seats in Parliament, 50 are reserved for women. So this is also a very important point to note down. Out of 350 seats, 50 seats are reserved for women. These women members are indirectly elected by the political parties. So the number of total reserved seats is distributed between parties based on the proportion of seats they have in the parliament through the process of single transferable vote system. Now, let's move to our different topic, that is status of rights. We will be learning about the status of rights in both the three countries, as we done, just like we done previously, that how constitutional status is different in these countries. So the leaders of India's freedom struggle realized the importance of rights. So the visionary leaders and founders of India ensured that these rights must be included and protected in the Constitution of India. So as we all know, that India was going through a very tough time during the colonial rule, and that is why the leaders, the founders of India, they wanted that there must be some kinds of rights that could be protected by the Constitution of India. So it is to avoid any kind of misuse and instability in governance. So therefore, these rights were enshrined in the Constitution of India in the form of fundamental rights in Part 3 of the Indian Constitution. So Indian people, Indian citizens are given these fundamental rights that is enshrined in our Constitution in Part 3. It is mentioned that from Article 13 to Article 35 under different categories of the fundamental rights. So there are many fundamental rights. There are 6 fundamental rights that is mentioned from Article 13 to Article 35. So ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary legislations, whereas fundamental rights are protected under the Article 32 of Indian Constitution. So all apart from these fundamental rights, there are many other rights provided to Indians, but the fundamental rights, you can, if it is not fulfilled, if someone infringe with your rights, you can go and you can claim that how your fundamental right is not protected, like they are not, fundamental rights are such rights which if it is never fulfilled, you can go and complain and take help from the judiciary, whereas in case of other rights, you can't complain, you can't go if it is not fulfilled. So the rights are protected irrespective of caste, religion,
region, sex, race, place of birth, etc. So as we all know that India is a diverse country where we have several castes, different religions. There are many different geographical locations. People here have different race. They have a place of birth difference in that. So in a diverse country like India, the Constitution of India protected the rights of the people irrespective of all these differences. So this is all about the rights in India. Let's move forward with Pakistan. So according to Constitution of Pakistan, all citizens are equal before the law and are entitled to equal protection of the law. So the Constitution of Pakistan provides that citizens have equality before the law and they also be protected equally. So the Constitution contains 25 rights in all. So this is something which is important to note, that Pakistan has a constitution which provides 25 rights altogether. So 15 of these articles discuss civil and political rights. The rest of the 10 articles discuss social and economic rights. So the people of Pakistan have 15 civil and political rights with them, whereas the 10 rights that is provided to the citizens of Pakistan, that is social and economic rights. So Article 8 to 28 of the Constitution deals with all fundamental rights provided to the citizens of citizens of Pakistan. So let's talk about Bangladesh. So the Constitution of Bangladesh provides fundamental rights that are aimed at overturning the inequalities of past social practices. So as we all know that these three countries has a very brutal past because they faced so much, they were exploited so much during the colonialism. Also, these three countries faced that brutal riots that occurred during the partition and during when people were moving from this place to that place during that partition time. So all these things were kept in mind when the constitution makers was framing the constitution. So the Bangladesh constitution prohibits any kind of discrimination on the grounds of religion, race, sex, color, place of birth, and it prohibits trafficking of human beings and forced labor. Other fundamental rights include freedom of speech, freedom of religion, freedom of movement, freedom of assembly, and the right to education and public health care. So these fundamental rights has been enumerated in the Constitution from Article 27 to 44 of the Constitution, and all of these rights are civil and political rights. Now, let's talk about the role of judiciary in all these three countries, starting with India. So judiciary plays a very vital role in Indian constitution. Indian constitution envisioned a single integrated system of the judiciary for the whole nation. So we have a single integrated system in our country and it plays a very important role. So in India, the Supreme Court is the apex court that acts as the final interpreter and guardian of the constitution. So who is taking care of the constitution, whether it is followed properly or not? It is the Supreme Court of India, that is the apex court in our country, and it holds the power as the final interpreter. So its decision is binding as per constitutional provisions and it administers both the union and the state laws. So at the state level, there is also, apart from Supreme Court is at the apex court, but there are many high courts which deal with the state matters, and there are also district courts at the lower level. So Nyay Panchayat, Panchayat Adalat, Gram Kacheri, all these three units functions in India at the grassroots levels based on the principles of natural justice. So these Nyay Panchayat, Panchayat Adalat and Gram Kacheri, all these things are they are present in the rural part of our country and they are based on the principle of natural justice. Let's talk about the judiciary in Pakistan. So in Pakistan, there exists a formal division between the judiciary and the executive branches of the government with a three-tier judicial system. So Pakistan's judiciary consists of the Supreme Court, the provincial high courts and the district courts, which works under the high court's jurisdictions and supervision.
So the judicial system of Pakistan focuses on religious dimensions with an inclination towards Islamic values. So this is something which is different from India, that in Pakistan they focus on religious dimension. Because India is a secular country, there is no role that religion plays in the judiciary. Whereas in Pakistan, we can see that they have an inclination towards the Islamic values. So the code for Islamic law Sharia is called the Federal Sharia Code, established in 1980. So there are a separate Sharia code that exists in Pakistan. And also, we should understand and we should remember that the independence of the judiciary in Pakistan has been tested at times, because Pakistan faced such turmoil after it got independence. So, at that point, when there is anarchy, when there is chaos in the country, the judiciary has been tested many times in Pakistan. Since its formation as an independent nation, there have been 3 occasions when military coup have toppled the democratic government. So here we can see that how in Pakistan they face military coups sometimes and also democratic elected government. So in 3 occasions, when military coup toppled the democratic government. So under such circumstances, the judicial system of Pakistan not only failed to check the extra constitutional regime, so it also endorsed and supported illegal gain power. So because the political system is unstable in Pakistan, so that is the reason why judiciary was not able to perform how it's supposed to be. So theoretically, Pakistan's judicial system operates independently of the executive branch. And however, the reality is different as the establishment wields significant influence over the judicial branch. So these are the things that is being a challenge for Pakistan. Let's talk about Bangladesh's judiciary. So the in 1972 Constitution of Bangladesh provided the structure and functions of the Supreme Court and subordinate judiciary. So by the separation declaration in the year 2007, the subordinate judiciary, particularly judicial magistrate courts, were separated from the executive. So but effective separation is yet to be established. So there are interconnectedness within the executive and judiciary, but it tried many times to separate it from the executive interference. So Article 115 and Article 116 of the Constitution of Bangladesh have empowered the president to make appointments of judges, judicial magistrates of the subordinate judiciary. Also, president had some limitations on the exercise of all his powers, his or her functions. So he or she has to act to the directions of the prime minister as per view of Article 48(3). So it means that the president can exercise all of his or her functions at the desire of the prime minister, who is the executive head. Let's talk about the role election commission play in our country, all the 3 countries, starting with India. So the Election Commission of India is an autonomous and permanent constitutional body. This is very important, that how Election Commission is there in our country, how it started and what the role it plays. It is also very important because it is something which provides help in making our country a democratic throughout. So this election commission is responsible for organizing free and fair elections for Lok Sabha, Rajya Sabha, and the state legislative assemblies. So all the elections that happen in our country, like in Lok Sabha, Rajya Sabha, and state legislative assembly, this is the responsibility of election commission to take care of all these elections. So the Constitution of India has empowered the election commission for direction, superintendence, and control of elections to parliament, state legislatures, the office of the President of India, and Vice President of India. So, Election Commission of India is known for conducting the world's most extensive democratic exercise in free, fair, and transparent manner. So, it is something which is very important because India is considered to be as the largest democracy in the world, and
in such a vast country with such vast diversity, where there is democracy which is prevailing, election commission plays a very important role in keeping India as a democracy. So it is considered to be as the world's most extensive democratic exercise. How? Because it is done because the elections was free, fair, and transparent. So, in a historical move in order to conduct free and fair elections, recently the Lok Sabha has passed the Election Laws Amendment Bill in the year 2021 to curb the menace of multiple enrollment of same person in different places. So, what this was taking care of, that there are many people who have their name enrolled from various places. So, it is something this Election Laws Amendment Bill was passed to get rid of this problem. So this bill not only aims to purify the electoral roll but also promises to reduce the electoral malpractices. So this is what Election Commission do in India. Let's talk about Pakistan's Election Commission, which is an autonomous, independent, and permanent body. So it is established body responsible for organizing and conducting election to the national parliament, provincial legislatures, local governments, and the office of the President of Pakistan. So the commission performs its functions and conducts nationwide general elections as well as for the by-elections decided by the Election Commission itself. But the commission suffers low credibility. So this is something which is very important to note down. All of these reasons are because the instability that Pakistan used to face from time to time. So it is due to the structural inability to effectively monitor and control political funding in the country. It also faces problem in checking the issues of booth capturing and low voter turnout. What is booth capturing? When people used to capture a particular election booth and they change the results, and low voter turnout means when very few number of people turn out to give vote, because all of these happen because of less awareness, and there are many reasons why this low voter turnout is a big problem for Pakistan. The main reason is the awareness is the lower the turnout will be. So again, because of all the chaos and chaotic conditions, all the anarchy that exists there, it is the result how the people don't want to come and vote. So other major issues in Pakistan is to select the 5 members election commission. It is a challenge due to lack of consensus between the prime minister and the opposition parties of Pakistan. So all these problems were facing by Pakistan regarding the election commission. Now let's talk about the election commission in Bangladesh. So in Bangladesh, the election commission is an independent constitutional body which is responsible for conducting elections in a free and fair manner. So it is Article 108 of the Constitution of Bangladesh which provides for settling up the election commission. So election commission is responsible for the superintendence, direction, and control of the preparation of the electoral rolls for election to the office of the president and the parliament. So this is how the election commission used to work in Bangladesh as well. So the president appoints the chief election commissioner and other election commissioners in Bangladesh. And recently, the election commission of Bangladesh had drawn heavy criticisms from its citizens. So what are the reasons because of these heavy criticisms? The reasons were, first one is the attacks on the opposition party members. Secondly, voter intimidation, vote rigging, third, and fourthly, it is the partisan behavior by election officials in the pre-election period and on the day of election. So all these reasons were there, which questions the credibility of the election commission of Bangladesh. So Bangladesh is facing all these problems, and this is something which we should understand. Now let's talk about military, starting with India. So we will be learning about Indian Army, Indian military, how it works, whether it is connected with our politics or not. All these things are very important to know the political structures and processes of a particular country. So we will be talking about the role of military, starting with India.
So the partition of the military in politics is a characteristic of weak democratic institutions. It is something you should see, you should mention, and you should remember that whenever there is influence and intervention of military in the politics, it is something which weakens the democratic institution. So the civil military relation in post-colonial India is a model example for other countries. There has been a significant increase in military capacity without any threat to political setup. So here in India, there is no mixing, there is no interference of military into the politics. The Indian military is apolitical, which owes its loyalty not to any individual but the Constitution of India. So here, the Indian military is not favoring, is not loyal to any individual but to the Constitution of India. It symbolizes in the president who is the supreme commander of the armed force. So in India, it is the president who is the supreme commander, and without his assent, the Indian military can't do anything. In India, the military plays a very important role. It is considered to be a very essential pillar for India's democracy, which remains a formidable public institution of the country. So, India's military has played a vital role in defending the nation's sovereignty and territorial integrity and providing disaster relief. So, all these three things are taken care by the Indian military. It also played a significant role in holding essential values of secularism, discipline, integrity, and loyalty. So, Indian Constitution provides for a military that will be secular, disciplined, integrity, and loyalty. It will focus on these four principles. Also, it has remained independent and indifferent to the party politics of the nation. So, whichever political party came into the power, our military, the Indian military, will remain neutral, will remain separate from the politics of the nation, and it will only focus on defending the sovereignty of our country, the territorial integrity, and also providing for disaster relief. Now let's talk about military in Pakistan. In Pakistan, the democracy is hybrid. Why? Because there are situations when there are civil military relations, which has been a central issue in the governance. So sometimes it is the civil government, sometimes it is the military government. So that is why there is a hybrid mode. Army dominates the civilian governments, including natural resources. This is something which you couldn't find in India because Pakistan's military is far more political, far more powerful, and it started dominating the civil government. Also, it has it has their scope and they have reach to the national resources. So Pakistani's army has a long history of intervening in country's politics. So it used to intervene since the inception of the country, and it is also at the forefront of disrupting the democratic process in Pakistan. Because army is so powerful in Pakistan, they don't want the democratic government to exist because that can curb their powers. So during the military regimes, that army personnel were given lands, licenses for businesses. They were heads of big corporations and business houses. So whenever there is military regime, all these things are happening. So these military officers had emerged as the new class of landlords and wealthy businessmen. So in present scenario, it is widely claimed that Pakistan army controls the democratically elected government. Though there is democracy now going on in Pakistan, but it is claimed that Pakistani army is influencing that government. So military in Pakistan also referred as the state above the state. So this is a very important thing to note down, how the military is so powerful that it is considered to be as the state above the state. In Bangladesh, it has changed its course from a militarized politics to a politicized military.
this is a transition that Bangladesh faces. So the killing of the first president, that is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, by the direct involvement of army officials led to the establishment of the military rule under the leadership of General Ziaur Rahman. So the first president, who was Sheikh Mujibur Rahman, who was in the forefront of the liberation struggle that took place in Bangladesh, uh, they by he was killed, he was assassinated by the direct involvement of the army officials of the country. So you can see how military was so powerful in that country. So the armed forces' role in aiding civil administration is also controversial. So Bangladesh enacted a law in 1996 introducing a system for the supervision of polls by a neutral caretaker government. In 2011, this system for elections was scrapped through the 15th Amendment. So now let's talk about the role of media. Media and society influence and form each other. Media are also directly linked to politics. So you have to understand this close connectedness. India's media played a significant role in awakening the masses against the colonial rule during the national movement. So here you will imagine how role of media could be there in the national movement. So don't forget that radio is also considered to be a media through which national struggle was awakened among the people. Like the struggle that India was facing at that time, all the things were transported and all the things was gone. The awakening was spreading through the radio. So the broadcasting of news resulted in massive mass movements regarding the process of the nationalist movement in India. Also, newspaper played a very big role in this time when nationalist struggle was going on. There were many curbs also provided by the colonial government on these newspapers and magazines, but there were many newspapers, magazines, books, all these things which were trying to awaken the people of India. So after independence, the post-independence media, mainly the free press, played a significant part in building of a democratic India. So also after independence, the media was very important and it played a very significant part. The media is considered to be as a fourth pillar of democracy, plays a pivotal role in generating vox populi. Also, we can say the voice of the people. The media has helped to shape the democratic society. It is by giving the emphasis to issues such as human rights, corruption, childbirth, childcare, domestic violence, and sexual harassment. So, media also bring forth all these problems that Indian peoples are facing, which further makes the country more democratic because the voice of people was coming out. So it gives rise to virtuous cycle of transparent policy, making cleaning government, curbing corruption, and faster economic growth. So in case of India, media played a very crucial role in its development. Now let's talk about Pakistan. So since its inception, in the year 1947, there was no stable democratic system that could be established in Pakistan. So, since its birth, we can see that the Pakistan government is not able to continue with the democratic process because there were many times when military rule came and they went out. So there was a chaotic condition that exists in Pakistan since its inception. So in the last decades, Pakistan's media have experienced many restrictions, and also Pakistani media only amplifies the various societal problems and hesitates in discussing the critical government policy freely and issues related to cross-border terrorism. So, although the media highlights the societal problem that exists in Pakistan, but it also could not cover the news or could not cover the issue like the government policy, how it is going to, whether it is failing or whether it is providing good things. So government policies are not discussed, and also
the issues related to cross-border terrorism. That is something because of which India and Pakistan are arch rivals, and that is something that the media is not highlighting in Pakistan. So journalists in Pakistan face increasingly repressive environment who are often on the receiving end of hate, threats, and abuse for publishing, writing work online. So whenever any journalist, any newsreader tries to cover the issues relating to cross-border terrorism and critical government policies, they were repressed, they were dominated, and they used to receive hate and abuse and also threatened by the people in Pakistan. Let's come to the role of media in Bangladesh. So, in Bangladesh, the role of media dates back to the War of Independence. So, in its liberation struggle, media, mainly the radio, played an essential role in inspiring the freedom fighters to go forward with bravery. So, this media provided a zeal among the that time. It was East Pakistani who started taking notes and who started taking inspiration from these radio newses. And after the independence, media played a vital role in the development of politics during the political crisis in different military regimes. So the situation changed with the curtailment of freedom of media since the last decade. So there are other different kinds of oppressions over media, with control of media houses by the ruling groups and too much control on social media by law enforcement agencies. So this is something which we should understand, that how in Bangladesh as well the media is oppressed by the ruling groups. So therefore these policies have created a hostile environment in Bangladesh for democratic thinkers and freedom lovers. Now let's talk about the pressure groups. In a vibrant democratic country like India, pressure groups have played a crucial role in shaping the politics of the country. So, pressure groups are something which is very important, which provided a space for the people to come forward and keep they can, their mind can be listened to. Whatever the problem they are facing, they can come up with that. So India's pressure groups are agents of political socialization. They help in formulation of public opinion, lobbying with the bureaucracy to influence the process of policy implementation, and help in improving the quality of the government. So pressure groups provided for a healthy democracy where public opinion can be expressed freely, and they can also come with improving ideas, and also they can come with the issue that is not addressed by the government yet. So pressure groups also enable new concerns and issues to reach the political agenda, thereby facilitating social progress and preventing social stagnation. So India's pressure groups complement the work of opposition political parties by exposing the wrongdoings of the government also, and also they improve the accountability of decision makers to electorate. So it is very important to have some kinds of pressure groups which will keep a watch on whatever the government is doing, whether it is doing it correctly or not. Now let's talk about the pressure groups in Pakistan. Following the establishment of Pakistan, various pressure groups representing the big landholders and business established their primacy in the political process. So it manifested in active participation in the political setup and penetration into policy making and political processes. So the military in Pakistan, alongside the intelligence, have been extremely authoritarian, ruling for almost half of the history of the country. So the military, as we are learning through this unit, that how military is always there influencing the government coming into power in Pakistan, which is a very big concern for the people living there. So overall, there are three major interesting fault lines in Pakistan's political scene. Let's talk about that. The first one is between the civilians and the military. Alongside, it is amongst different Islamic and
among different ethnic and provincial groups, and also between the Islamist and the secularists. So they have very differences in all these ideologies, and this is impacting their political scene. Now, if we talk about Bangladesh's political pressure groups, the overwhelming effect of some pressure organization is conspicuously visible in Bangladesh. So, in the evolution of the independent Bangladesh, students' contribution and their supreme sacrifices are to be recorded. So, in Bangladesh, students are very active and their contribution is immense. So, apart from these students, others also play an influential role, and let's name them. The first is Bangladesh Center for Worker Solidarity, Bangladesh Rural Advancement Committee, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, Association of Madrasa Teachers, Development and Advocacy NGOs associated with the Grameen Bank, environmentalist labor rights advocacy groups, NGOs focused on poverty alleviation, international trade, religious leaders, etc. So we can see that apart from students, all these other institutions are also playing a very important role as a pressure group, and all these committees have separate problems, different opinions, and issues that they want to be listened by the government. And you can see all these institutions and organizations are talking about different sectors of the government and the country. Like, for example, madrasa teachers have their own concerns, whereas people are there who are talking about the environment and the labor rights, and then there is worker solidarity group also. So there are different issues, and for that there are different kinds of pressure groups. Let's talk about the status of minorities briefly about India. So, Indian Constitution recognizes religious and linguistic minorities through Article 29 and 30. So, Indian Constitution provides a separate and special provision for the rights of the minorities, and they have also a separate ministry. So, in India, Muslims, Sikh, Christians, Buddhists, Jains, and Zoroastrians, that we often called as Parsis, they are considered to be the minority communities in India, and they consist of 19.3% of India's population. If we talk about Pakistan, in Pakistan, basically consists of 96% of Muslim population, and Hindus, Sikhs, Buddhists, Christians, Parsis, Shias, Baha'is, and Ahmadis are considered to be the minorities. So in Pakistan, it is basically Muslims are 96%, and the remaining 4% consist of all these religions. Also, it is said that from 1947, the minorities consist of 23% of the population, but now it constitutes nearly 3 to 4% of the population. So, like India, minorities in Pakistan have a negligible presence in key public institutions of the country. So, you can't find them in a very good position in the country. Their condition is so much worse. Now, let's talk about Bangladesh. So, Bangladesh is also a country which have Islam as their state religion, and Hindus, Buddhists, and Christians are minorities there. So, minorities have a very minimum representation in Bangladesh. Whether it is parliament or cabinet, you find very limited people there. So the situation of Hindus in Bangladesh is also very critical due to the continuous discrimination and violence against them in everyday life. So Bangladesh is also facing a problem regarding their minorities. Now let's talk about civil society. So civil society in India mainly derives its strength from the Gandhian principle of voluntarism, and also a recently successful example of involvement of civil society, we can find it in Swachh Bharat Mission, which is considered to be as the largest behavior change program in the world. Also, it is the largest Jan Andolan India had witnessed in years. So civil society is very active in India.
Let's talk about Pakistan. So, since Pakistan's independence in 1947, the structural dynamics of the state formation, legitimization, and consolidation have hampered the emergence of civil society. So, despite the fact that the intensity of independence movement produced a sense of solidarity, but unfortunately, nation development has been sacrificed. So, this is something where civil society in Pakistan struggles to raise its voice. So, let's talk about Bangladesh. The role of civil society in the independence movement of 1971 in Bangladesh was immense. But since 2018 elections, the space of civil society is shrinking due to heavy crackdown and criticism by the government, which has resulted in the deterioration of the domestic polity of the country. So, with this, we are ending our this chapter, that is chapter 4. For our next class, we will be completing Unit 5, that is Political Structures and Processes in Sri Lanka and the Maldives. So, in this class, we will talk about all these three countries. In the next, we will be moving ahead. So, thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనం ప్రపంచ మేధావి అయినటువంటి జర్మన్ తత్వవేత్త కార్ల్ మార్క్స్ గురించి ఈరోజు మన పాఠంలో తెలుసుకుందాం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము కొత్త చాప్టర్ని, కొత్త లెసన్ని ఈరోజు మొదలు పెడుతున్నాము. అదేంటంటే సోషలాజికల్ థియరీస్, అంటే సామాజికమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు, సామాజిక సిద్ధాంతాలు. వీటి ఈరోజు అనేది దీంట్లో కార్ల్ మార్క్స్ గురించి మనము మాట్లాడుకుంటున్నాము. కార్ల్ మార్క్స్ అనే అతను నాకు తెలిసి బహుశా ప్రపంచంలో ఇప్పటికీ 20వ శతాబ్దంలో కూడా అగ్రగణ్యుడైనటువంటి తత్వవేత్త మరియు విప్లవవాది అయినటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మనం ప్రపంచ మేధావులలో కనుక ఇప్పటికీ ఒకవేళ పోలింగ్ కనుక జరిగితే అది కార్ల్ మార్క్స్ అని ఇప్పటికీ ప్రపంచం మొత్తం చెప్తుంది. నాకు తెలిసి స్కూల్ లెవెల్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే కాలేజీలు, యూనివర్సిటీలు, దేశము, అంతర్జాతీయంగా ఏ సమాజం కూడా కార్ల్ మార్క్స్ ప్రభావం లేకుండా లేదు అంటే మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మరి ఇంతగా ప్రభావితం చేసినటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ చేసినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఏంటి? ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడు? ఆ తర్వాత బాల్యం ఎలా గడిచింది? ఆయనకు ఎందుకు ఒక వ్యక్తి అంత పెద్ద ప్రపంచానికి కావాల్సినటువంటి సిద్ధాంతాలను అందించగలిగాడు? ఆయన మన మానవాళికి ఇచ్చినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఎట్లాంటివి? వాటిని ఈరోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుందాం. మీ అందరికీ తెలుసు, 18వ శతాబ్దము మరియు 19వ శతాబ్దం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా, ఒక యూరోప్లో అయితే మరీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒక టర్బులెంట్ పీరియడ్. ఒక టర్బులెంట్ పీరియడ్ అంటే ఆ టైంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే, ఈ యొక్క భూస్వామ్య వ్యవస్థ పడిపోయి యూరోప్లో, ఆ తర్వాత కొత్త అంటే గిల్డ్స్ అంటారు, వ్యాపార గిల్డ్స్ అంటారు, అంటే ఈ యొక్క బిజినెస్ గిల్డ్స్ అని పడిపోయి ఒక క్యాపిటలిస్ట్ సమాజం వస్తున్నటువంటి దశలో కార్ల్ మార్క్స్ జర్మనీలో జన్మించాడు. కార్ల్ మార్క్స్ బేసిక్గా ఏంటి అంటే ఒక యూదు మతస్థుడు. కార్ల్ మార్క్స్ యూదు మతస్థుడు. జర్మనీలో కానీ, ఫ్రాన్స్లో కానివ్వండి, రష్యాలో కానివ్వండి, ఈ యూదు మతస్థులు అనేవారు చాలా మినిస్క్యూల్ మైనారిటీ అంటారు వాళ్ళని. అంటే వాళ్ళు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు. వాళ్ళు తక్కువ సంఖ్యలో ఉండడమే కాదు, హైలీ డిస్పర్స్డ్ కమ్యూనిటీ అన్నట్టు. అంటే ఒక చోట గ్రూప్గా ఉంటారు. ఇప్పుడు మనకు భారతదేశంలో చూస్తే ఒక్కొక్క వీధిలో ఒక్కొక్క కులం వాళ్ళు, ఒక మతం వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ యూదులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎట్లా ఉన్నారు అంటే హైలీ డిస్పర్స్డ్ కమ్యూనిటీ. అంటే వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో విసిరివేయబడ్డటువంటి ఒక అల్పసంఖ్యాక మతంలో కార్ల్ మార్క్స్ జన్మించాడు. వీళ్ళ నాన్న లాయర్, న్యాయవాద వృత్తి చేస్తూ ఉండేవాడు. వీళ్ళ నాన్న న్యాయవాద వృత్తి చేస్తే వాళ్ళ కొడుకును కూడా న్యాయశాస్త్రంలో అభ్యసించాలని ఆయనను జర్మనీలోని బాన్ యూనివర్సిటీలో కార్ల్ మార్క్స్ని వాళ్ళ నాన్న చేర్పించిన తర్వాత ఆయనే న్యాయశాస్త్రం చదవకుండా తత్వశాస్త్రం వైపు ఎక్కువగా ప్రభావితం అయ్యాడని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ రోజులలో ఆదర్శవాదం, అంటే దాన్ని ఐడియలిజం అంటారు. ఆ రోజులలో జర్మన్లో ఐడియలిజం అనేది చాలా ప్రభావవంతంగా నడుస్తున్న రోజులని. దానికి కార్ల్ మార్క్స్ కూడా ప్రభావితుడయ్యాడని చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్ళ నాన్న ఎంతగా వారించినా కానీ కార్ల్ మార్క్స్ న్యాయవాద వృత్తిలో కాకుండా ఎక్కువగా తత్వశాస్త్రం వైపు ప్రయాణించడం అనేది మొదలుపెట్టాడు. దీంతో పాటుగా కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బాన్లో ఏం చేశాడు అంటే, ప్రొఫెసర్ గాంట్ గాంట్ యొక్క లెక్చర్స్ ఎక్కువగా వినేవాడు. ఆయన లెక్చర్స్ వినేవాడు. ఆ తర్వాత ఈ తత్వశాస్త్రం పట్ల ఎక్కువగా ప్రేమ చూపించేవాడు. ఇది ప్రాథమికంగా కార్ల్ మార్క్స్ చదువులో జరిగినటువంటి కొన్ని ఘట్టాలని చెప్పుకోవచ్చు. ఆయన ఈ తత్వశాస్త్రము, న్యాయశాస్త్రం చదివిన తర్వాత జర్మనీలో, ఇది ఒక బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ చెప్తున్నాను. జర్మన్లో ఒక పత్రికకు చీఫ్ ఎడిటర్గా కార్ల్ మార్క్స్ వ్యవహరించారు. ఆ పత్రిక చీఫ్ ఎడిటర్గా పనిచేస్తూ ఉంటేనే అతను కొన్ని వ్యాసాలు రాయడం జరిగింది కార్ల్ మార్క్స్. ఆ వ్యాసాలు అనేది అక్కడ ఉన్నటువంటి జర్మనీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉండడం వల్ల కార్ల్ మార్క్స్ ఏమర్థమైంది అంటే, మనం స్వేచ్ఛగా, స్వతంత్రంగా ఒక రచన చేసే అవకాశం జర్మనీలో లేదని కార్ల్ మార్క్స్ భావించాడు. ఇలా భావించడం వల్ల అతను ఏం చేశాడు అంటే, ఈ యొక్క జర్మనీ బాన్ యూనివర్సిటీ నుంచి న్యాయవాద శాస్త్ర చదువు నుండి, తత్వశాస్త్ర చదువు నుండి, అప్పుడు మొత్తం ప్రభావవంతంగా ఉన్నటువంటి హెగేలియన్ ఐడియాస్, అంటే ఆదర్శవాదము అని చెప్పుకోవచ్చు, లేకపోతే మనం ఇంకొంచెం అంటే భావవాదము అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ భావవాదాలు, ఆదర్శవాదాలు అనేటివి చాలా ఎక్కువగా జరుగుతున్న రోజులవి. ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుంది జర్మనీలో అంటే, ఆ టైంలో 18వ శతాబ్దం 19వ శతాబ్దం మొత్తం యూరప్
ఒక మొత్తము పాత నిర్మాణాలను కూలిపోయి కొత్త నిర్మాణాలు వస్తున్న సన్నివేశ ఏంటి పాత నిర్మాణాలు అంటే ఏంటి అంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థ, ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ ఇవన్నీ మొత్తం కొట్టుకుపోయి పరిశ్రమలు రావడం. మాంచెస్టర్, ల్యాంకెస్టైర్లో 2 అంటే వస్త్ర పరిశ్రమలు రావడం అనేది మొత్తం చరిత్ర గతిని మార్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ వస్త్ర పరిశ్రమలు వచ్చినప్పుడు, పెద్ద పెద్ద భారీ మిల్స్ వచ్చినప్పుడు దాంతో పాటు సోషియో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ కూడా మారుతాయి. అంటే అప్పుడు ఒక దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితులు, ప్రజలు 18 గంటలు పనిచేయడము, 16 గంటలు పనిచేయడము, ఈ ల్యాంకెస్టైర్, మాంచెస్టర్లో ఈ మిల్లులు రావడము, దాంట్లో భూస్వామ్యులు ఊరు నుంచి కూలీలు రావడము, ఈ కూలీలు దాంట్లో వెట్టి చాకిరీ చేయడము, అంటే ఈ విపరీతమైనటువంటి పట్టణీకరణ, నగరీకరణ, పారిశ్రామీకరణ ఈ నేపథ్యంలో అంటే ఒక సంక్లిష్టమైనటువంటి నేపథ్యం అని చెప్పొచ్చు. ఈ సంక్లిష్టమైనటువంటి నేపథ్యంలోనే కార్ల్ మార్క్స్ జన్మించాడు, వాటి వల్ల ప్రభావితం అయ్యాడు. అందుకనే అతను ఎక్కువగా రాశాడు. అంటే ఏం జరుగుతుంది అనేది మీకు కనుక మనం సోషియాలజీ పుట్టుక కనుక చూస్తే ఆగస్ట్ కాంటే కూడా ఈ రకంగానే ప్రభావితమై అసలు ఈ సమాజాన్ని చదవడానికి ఒక సామాజిక శాస్త్రం అవసరమని ఆయన తీసుకొచ్చాడు. అదేవిధంగా కార్ల్ మార్క్స్ కూడా వీటన్నిటి ప్రభావాలకు గురయ్యాడని మనం చెప్పుకోవాలి. అయితే ఈ రకంగా బామ్ యూనివర్సిటీలో న్యాయవాద శాస్త్రం చదివినటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ అప్పుడున్నటువంటి ఆదర్శవాదము లేకుంటే భావవాదము బాగా గురయ్యాడు. ఈ గురైన తర్వాత అతను న్యాయశాస్త్రం వదిలేసి తత్వశాస్త్రాన్ని ఎక్కువగా చదవడం మొదలుపెట్టాడు. అంటే తత్వశాస్త్రం అంటే ఏంటంటే అది ఏదైనా తత్వం, ఇప్పుడు ఒక నీటి తత్వం ఉంది, మనిషి తత్వం ఏంటి అంటే గుణాలు అన్నాడు, ఒక సమాజ లక్షణాలు ఏంటి, ఒక గుణాలు చదువుతుందంటే అది మొత్తం సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా తత్వశాస్త్రం పట్ల కార్ల్ మార్క్స్ ఎక్కువగా ఆయన ప్రభావితం అయ్యాడని తెలుసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఏమైంది అంటే ఎప్పుడైతే జర్మనీలో కార్ల్ మార్క్స్ ఒక పత్రికకు ఎడిటర్ ఇన్ చీఫ్ గా మొదలు పెట్టాడో ఆయన స్వేచ్ఛగా రాయడము, మాట్లాడడం అనేది జర్మనీలో కుదరదనే విషయము ఆయనకు అర్థమై ఏం చేశాడు అంటే ఆయన ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళాడు. ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అసలు మొత్తం కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క ఒక మలిదశ అని చెప్పుకోవచ్చు. అక్కడ ఎట్లా అంటే ఫ్రాన్స్లో ప్యారిస్లో పనిచేస్తూ ఉంటే అక్కడ ఆయనకు కొత్త మిత్రుడు ఏర్పడ్డాడు. ఆయన ఎవరో కాదు, కార్ల్ మార్క్స్ జీవితాంతం తోడు అంటుపెట్టుకున్నటువంటి మిత్రుడు ఫెడ్రిక్ ఏంజెల్స్. ఫెడ్రిక్ ఏంజెల్స్ అనే అతను ఏంటంటే ఒక పత్తి వ్యాపారి కొడుకు, ఆయన బాగా ధనవంతుడు. అప్పటికే ఫెడ్రిక్ ఏంజెల్స్ ఒక విప్లవవాది అంటే ఆయన ఒక పుస్తకం రాశాడు, ఏంది ది కండిషన్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్లాస్ అని ఒక పుస్తకం రాశాడు. అంటే కార్మికుల స్థితిగతులను ఒక పుస్తకం రాశాడు. అది అప్పుడున్నటువంటి జర్మనీలో ఎట్లాంటి స్థితిగతులు ఉన్నాయి అనే దాన్ని రాశాడు. అతను ఒక మేధావి. ఆ మేధావి పరిచయం అనేది కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క జీవితాన్ని మొత్తము మార్చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఫ్రాన్స్ లో జరిగినటువంటి పరిస్థితి. ఫ్రాన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాడు అంటే కార్ల్ మార్క్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రష్యన్ గవర్నమెంట్ కి ఒక వ్యతిరేకంగా ఒక వ్యాసం రాయడం జరిగింది. ఈ వ్యాసంలో ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి అనేది కూడా రాయడం జరిగింది. దీంతో పాటుగా కార్ల్ మార్క్స్ ఫ్రాన్స్ ఎప్పుడైతే పోయాడో ఫ్రెంచ్ విప్లవం అయిపోయింది. ఫ్రెంచ్ విప్లవం ఎందుకు విప్లవమైంది అనేది చదవడానికి కార్ల్ మార్క్స్ ఒక 20 సంవత్సరాలు పట్టవలసినటువంటి పుస్తకాలు, అంటే ఒక పుస్తకాన్ని చదవడానికి 20 సంవత్సరాలు పడుతుంది. అట్లాంటి పుస్తకాన్ని కార్ల్ మార్క్స్ 1 సంవత్సరంలో చదివి అసలు ఈ యొక్క ఫ్రెంచ్ విప్లవం అనేది విప్లవం కావడానికి గల కారణం ఏంటో వ్యాసాలు రాయడం అనేది జరిగింది. ఆయన ఏమంటాడు అంటే కార్ల్ మార్క్స్ ఏమంటాడు అంటే చరిత్రను కనుక మనం లోతుగా అధ్యయనం చేయకపోతే అది విప్లవాలు కూడా ఫెయిల్ అయిపోతాయని మనకు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు. అట్లా ఫ్రెంచ్ యొక్క చరిత్రను చాలా క్షుణ్ణంగా చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేసిన వ్యక్తులలో కార్ల్ మార్క్స్ చాలా ప్రభావమైనటువంటి కృషి చేశాడు. ఒక 20 సంవత్సరాల్లో తీసుకోవాల్సినటువంటి చదువును 1 సంవత్సరంలో, అంటే ఎందుకు చెప్పవలసి వస్తుంది ఇది అంటే కార్ల్ మార్క్స్ చదువు పట్ల, పుస్తకాలను చదవడం పట్ల ఆయనకు ఉన్నటువంటి దాన్ని బట్టి చెప్పడానికి చెప్తున్నాయి తప్ప ఇదేదో ఎక్కువ చేసి చెప్పడం, కార్ల్ మార్క్స్ని ఎక్కువ చేసి చెప్పడం కాదు. ఇది ఫ్రెంచ్ విప్లవం ఎందుకు ఫెయిల్ అయిపోయింది అని చదవడంలో కార్ల్ మార్క్స్ 1 సంవత్సరం మొత్తం చదివి ఫ్రెంచ్ విప్లవం ఫెయిల్యూర్ ఎందుకైంది, ఎందుకు అది విప్లవమైంది అనేది రాశాడు. దీంతో పాటుగా అప్పుడున్నటువంటి ఫ్రాన్స్ లో ఉన్నటువంటి ప్రష్యన్ గవర్నమెంట్ కి వ్యతిరేకంగా కార్ల్ మార్క్స్ రాయడం వల్ల ఫ్రాన్స్ నుంచి ఆ దేశ బహిష్కరణకు కార్ల్ మార్క్స్ గురయ్యాడు. కార్ల్ మార్క్స్ ఫ్రాన్స్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఆయనకు దేశ బహిష్కరణ విధించిందో ఆయన బ్రజెల్స్కి వెళ్ళాడు.
బ్రజెల్స్ నుంచి యూకేకి వెళ్ళాడు, అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్, అంటే నేడు లండన్లోకి వెళ్ళాడు. అక్కడ లండన్లో యూరోప్లో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు ఏవి కూడా ఎక్కువగా ఈ యొక్క లండన్లో బ్రిటన్లో అంతగా ప్రభావవంతం చూపించకపోయేవి. అట్లా ఆయన లండన్లో ఉండడం వల్ల మొట్టమొదటిసారిగా ఒక స్కాలర్లీ మార్క్స్ రెవల్యూషనరీ మార్క్స్గా మారాడు. అంటే ఒక పరిశోధకులుగా ఉన్నటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ విప్లవవాదిగా మారడం అనేది లండన్లో జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈయన దీంతో పాటుగా ఒక పరిశోధక విద్యార్థిగానే కాకుండా ఈయన ఏమయ్యాడు అంటే పరిశోధక విద్యార్థి, ఒక విప్లవ విద్యార్థిగా మారాడని చెప్పుకోవచ్చు. ఆయన లండన్ చేరుకున్న తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ ఆఫ్ వర్కర్స్, అంటే వర్కర్స్ లీగ్ ఆఫ్ దాంట్లో ఒక సభ్యుడిగా చేరి వాళ్ళు లండన్లో ఏం చేశారంటే కార్ల్ మార్క్స్కి 1846-47లో కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో, అంటే వర్కర్స్కి కావాల్సినటువంటి కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో తయారు చేసే బాధ్యతను కార్ల్ మార్క్స్ మీద పెట్టారు. కార్ల్ మార్క్స్ ఆ కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో అనే పుస్తకాన్ని లండన్లో కార్మికుల గురించి ఆయన రాశాడు. దాంట్లోనే ప్రపంచంగా ప్రసిద్ధి పొందినటువంటి కొన్ని వాక్యాలని, ఆల్ ది వర్కర్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ యునైట్, దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు లూజ్ ఎక్సెప్ట్ యువర్ చైన్స్, నథింగ్ టు లూజ్ ఎక్సెప్ట్ యువర్ చైన్స్, యూ ఫైట్ అనే వాక్యాలు ఈ యొక్క కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టోనే జరిగింది. ప్రపంచ కార్మికులారా ఏకం కాండి, పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు, బానిస సంఖ్యలే తప్ప అనే ఈ యొక్క ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి ఈ యొక్క వాక్యం అనేది అది కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టోలోనే రాయడం జరిగింది. అయితే ఆ తర్వాత ఆయన లండన్లో ఉన్నప్పుడు ఈ రకంగా కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాలతోటి, కమ్యూనిస్ట్ వర్కర్స్ తోటి ఆయన కలిసి పనిచేయడము, ఈయన కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో రాయడము, దాన్ని ఆయన ఫ్రెండ్ అయినటువంటి ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్ కూడా చూడడము, ఇదంతా వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్, కార్ల్ మార్క్స్ ఒక ఇద్దరు మంచి మిత్రులని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా కార్ల్ మార్క్స్ లండన్ యొక్క జీవితం అనేది గడిచింది. అదే టైంలో ఏం జరిగింది అంటే రష్యన్ విప్లవం కూడా నడుస్తూ ఉంది. ఈ రష్యన్ విప్లవకారులు వచ్చి కూడా లండన్లో కార్ల్ మార్క్స్ని కలిస్తే ఆయన చెప్పాడు, మీరు ప్రపంచ విప్లవమే నా యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యము, ఈ ప్రపంచ విప్లవాన్ని సాగించడానికి నేను మీ అందరికీ కృషి చేస్తానని చెప్పడం అనేది కార్ల్ మార్క్స్ చేశాడు. రష్యన్ రెవల్యూషనరీస్ లండన్లో కార్ల్ మార్క్స్ని కలిశారు. వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్పాడు, ప్రపంచంలో కార్మికుల యొక్క సోషలిజం రావాలి, సోషలిజానికి నేను పనిచేస్తానని కార్ల్ మార్క్స్ తన యొక్క రష్యన్ మిత్రులతో చెప్పాడు. ఈ రకంగా లండన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక స్కాలర్లీ మార్క్స్ నుంచి ఒక రెవల్యూషనరీ మార్క్స్గా కార్ల్ మార్క్స్ అభివృద్ధి చెందాడు అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇది బేసిక్గా ఆయన ఒక బయోగ్రఫీ చెప్పాం మనం. ఈ బయోగ్రఫీ అంటే ఏంటి అంటే ఆయన ఒక చిన్నప్పుడు ఎక్కడ పుట్టాడు, తల్లిదండ్రులు ఏం చేసేవాళ్ళు, ఎవరితోట ప్రభావితమయ్యాడు, ఏ యూనివర్సిటీ చదువుకున్నాడు, ఆ తర్వాత ఎక్కడెక్కడ ఆయన ఏ విధంగా దేశ బహిష్కరణకు గురయ్యాడు, ఏ రకంగా పుస్తకాలు రాశాడని, ఇది బేసిక్ ఆయన యొక్క బయోగ్రఫీ. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఈయన ఎటువంటి భావజాలాలకు గురయ్యాడు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలి. ఇక్కడ పరిచయంలో కార్ల్ మార్క్స్ ఒక జర్మన్ తత్వవేత్త. అతను పెట్టుబడిదారి విధానము, తరగతి మరియు వర్గ సంఘర్షణ, రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ, పరాయీకరణ మరియు ఆర్థిక శాస్త్రము, చరిత్ర, రాజకీయ శాస్త్రము మరియు కోర్సు యొక్క సామాజిక శాస్త్రం యొక్క విభాగాల్లో అర్థవంతమైన అంతర్దృష్టిలో అందించిన అనేక ఇతర అంశాలతో సహా అనేక రకాల ఇతివృత్తాలపై రాశాడు. ఈ యూనిట్లో మనం కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క జీవిత చరిత్రలో ప్రారంభిస్తాము. అతని ఆలోచనలు, అభివృద్ధి చెందిన సామాజిక, ఆర్థిక మరియు రాజకీయ వాతావరణాన్ని మనం పరిచయం చేస్తాము. ఇది ఒక నిర్దిష్టమైన మేధోపరమైన ఆలోచనలను పరిశీలిస్తాము. చివరిగా అతని రచనలో కొన్ని ముఖ్యమైన ఆలోచనలను అర్థం చేసుకుంటాం. అంటే కొన్ని సెంట్రల్ ఐడియాస్ ఏమున్నాయి, ఆయన చెప్పినటువంటి ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాల్లో కొన్ని సెంట్రల్ ఐడియాస్ ఏమున్నాయి అనేది కూడా ఈ రోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. కార్ల్ మార్క్స్ బయోగ్రఫీ. ప్రారంభ సంవత్సరాలు. కార్ల్ మార్క్స్ రెండవ సంతానం మరియు పెద్ద కుమారుడు హన్నెట్ మార్క్. అతను 1819లో జన్మించాడు. అతని తండ్రి న్యాయవాద వృత్తిని అభ్యసించేవాడు. చిన్న విస్తృతంగా చెదరగొట్టబడిన యూదు సమాజానికి చెందినవాడు. నెపోలియన్ జర్మన్ పాలించిన కాలంలో యూదులు గతంలో వారికి నిషేధించబడిన వ్యాపారాలు మరియు వృత్తుల ప్రారంభాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. నెపోలియన్ కాలంలోనే ఈ యొక్క జూస్ కమ్యూనిటీ కొంచెము వాళ్ళకి ఏంటంటే చాలా రిస్ట్రిక్టెడ్ కమ్యూనిటీ, అంటే వాళ్ళ మీద ఎక్కువగా ఇవేంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి. రిస్ట్రిక్షన్స్ అంటే ఎట్లా అంటే వీళ్ళు వ్యాపారాలు చేయకూడదు, అంటే కొన్ని వీళ్ళకి జర్మన్లో చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి. అయితే నెపోలియన్ టైంలో ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క
యూతుల మీద అంత రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నటువంటి వృత్తిని చేసుకోవడం, వాళ్ళు తమ యొక్క అభివృద్ధిని యూతులు కొనసాగారు. ఆ తర్వాత నెపోలియన్ ఎప్పుడైతే ఓటమి చెందాడో, ఇది ఎప్పుడైతే వేరే రష్యన్ గవర్నమెంట్ అనేది కేటాయించబడ్డదో, అప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఈ యొక్క యూదులకి చాలా మతపరమైనటువంటి అడ్డంకులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. ఏ స్థాయిలో అంటే కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ నాన్న మళ్ళీ క్రిస్టియానిటీ తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎట్లాంటి మానసిక పరిస్థితులలో కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబం గడిపింది అనేది. అంటే ఈ యొక్క నెపోలియన్ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ ఒక నియంత్రణ పాలన రావడము, ఈ యొక్క యూతులు మొత్తం కూడా చాలా మతపరమైనటువంటి అడ్డంకులను ఎదుర్కోవడం అనేది మొత్తం జర్మనీ చరిత్రలో ఒక పెద్ద విశాల చరిత్ర. జర్మనీ కాదు, మొత్తం యూరోప్ చరిత్రలో ఒక విశాలమైనటువంటి చరిత్రగా చెప్పుకోవచ్చు. మీ అందరికీ ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి. అది రష్యాలో అయినా కానీ, జర్మన్లో అయినా కానీ, ఫ్రాన్స్లో అయినా కానీ, యూకేలో అయినా కానీ, యూతులు అనేవాళ్ళు 18-19వ శతాబ్దంలో చాలా మతపరమైనటువంటి అడ్డంకులను ఎదుర్కొన్నారు. అది 20వ శతాబ్దం కూడా మనం వాళ్ళు మతపరమైన అడ్డంకులు ఎదుర్కొన్నారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా యూతుల కుటుంబంలో పుట్టడం వల్లనే కార్ల్ మార్క్స్ చాలా ఒక మతపరమైన అడ్డంకులను ఎదుర్కొన్నాడు. కాబట్టే అతను చిన్నప్పటి నుంచే ఈ మతపరమైనటువంటి విషయాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఈ రకంగా కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క తండ్రి ఒక న్యాయవాద వృత్తిని అభ్యసించేవాడు. వాళ్ళు ఒక యూదు మతానికి చెందిన వాళ్ళని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వీళ్ళు నెపోలియన్ టైంలో చాలా బాగా అభివృద్ధి చెందారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు దెబ్బతిన్నారని నాకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. చిన్నదైన విస్తృతంగా చెదరగొట్టబడిన యూదు సమాజానికి చెందినవాడు. నెపోలియన్ జర్మనీ పరిపాలించిన కాలంలో యూదులు గతంలో వారికి నిషేధించబడిన వ్యాపారాలు మరియు వృత్తుల ప్రారంభాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. కొన్ని వ్యాపారాలు అనేటివి మన యొక్క జూయిష్ కమ్యూనిటీకి బ్యాన్ ఉండేది, కానీ నెపోలియన్ టైంలో అది అన్ని వ్యాపారాలు కూడా యూదులు చేసుకోవచ్చు అనేది ఈ యూదులు సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. విస్తృత అవకాశాలను ఆస్వాదించడం కోసం అనేక యూదు కుటుంబాలు వారి సాంప్రదాయ శైలి నుండి వైదొలిగారు. వాళ్ళ సాంప్రదాయ శైలి ఏంటి అంటే బయటికి రాకపోవడం. తెలుసు కదా ఎట్లా ఉంటుందంటే సాంప్రదాయ కుటుంబాలు, యూదు సాంప్రదాయ కుటుంబాలు ఎట్లుంటాయంటే చాలా మతపరమైనటువంటి విషయాలు ఉంటాయి. వారి నుంచి ఆ జీవన శైలిని తప్పించుకొని యూతులు చాలా కొత్త రంగాల్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నారు అనుకోండి, ఫేస్బుక్, ఆ తర్వాత గూగుల్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా జూయిష్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు కొత్త ఏ వ్యాపారం కొత్తగా ఉంటే దాంట్లోకి వెళ్ళి ఒక కొత్త ఒరవడిని ఇప్పటికీ కూడా జూయిష్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎక్కువగా చేస్తున్నారని మనకు అర్థం చేసుకోవచ్చు. 1928లో నెపోలియన్ ఓటమి తర్వాత వియన్నా కాంగ్రెస్ సైన్యాలు రష్యాకు కేటాయించడం జరిగింది. అంటే దీని అర్థం జర్మన్లో మళ్ళీ భూస్వామ్య వ్యవస్థీకృత రాజ్యాలకు విభజించబడింది మరియు యూదులు మరోసారి రాజకీయమైనటువంటి మతపరమైనటువంటి అడ్డంకులు ఎదుర్కొన్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ భూస్వామ్య వ్యవస్థ మళ్ళీ వచ్చిందో, నెపోలియన్ పోయి భూస్వామ్య వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, అప్పుడు మళ్ళీ యూదులు ఒక ఒక మతపరమైనటువంటి అడ్డంకులు ఎదుర్కొన్నారనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. బెర్లిన్ విశ్వవిద్యాలయంలో కార్ల్ మార్క్స్ సంవత్సరాలుగా హెగెలియన్ ఫిలాసఫీ ప్రభావంతో గడిపాడు. అంటే ఆదర్శం అనేది హెగెలియన్ ఫిలాసఫీతో ఆయన గడిపాడు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అతను ఏంగెల్స్ అని పిలువబడే సమూహంలో చేరాడు. యంగ్ హెగెలియన్స్ అనే ఒక సమూహంలో ఈ యొక్క కార్ల్ మార్క్స్ చేరడం జరిగింది. యంగ్ హెగెలియన్స్ అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, ఇవి జర్మన్ మేధావులతో నిరుత్సాహం సంబంధించిన సంవత్సరాలు కూడా ఫ్యాకల్టీ విద్యార్థిగా కార్ల్ మార్క్స్ అభిమాన శిష్యులు ఒకరైన ఎడ్వర్డ్ నార్క్ ఉపన్యాసాలు హాజరయ్యాడు. ఇతను యంగ్ హెగెలియన్ గా కార్ల్ మార్క్స్ చాలా ఎడ్వర్డ్ గారి ఉపన్యాసాలకు ఆయన హాజరయ్యాడు అనేది నాకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. కార్ల్ మార్క్స్ సైద్ధాంతిక పద్ధతిని నేర్చుకున్నాడు జర్మన్. సైద్ధాంతిక పద్ధతి అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం క్లారిటీగా చెప్తాను. హెగెలియనిజం అంటే ఏంటి అంటే, ఒక మనిషి యొక్క ఆలోచన, మరోసారి చెప్తున్నాను, హెగెలియనిజం అంటే ఏంటి అంటే, మనిషి యొక్క ఆలోచన అనేది ఒక ట్రాన్సెండెంటలిజంలో ఉంటుంది. ట్రాన్సెండెంటల్ అంటే ఒక అభౌతిక, ఒక ఆదర్శంగా ఒక అభౌతిక దాంట్లో ఉంటుంది ఆలోచన అనేది. ఒక ఆలోచన వస్తే ఆ ఆలోచనకు మరొక ఆలోచనకు వైరుద్ధమైనటువంటి ఆలోచనలు వస్తాయి. ఈ రెండు, ఒక ఆలోచన ఉంటే ఇంకొక విరుద్ధమైన ఆలోచన ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని సంఘర్షణలో కొత్త ఆలోచన పుట్టుకొస్తుంది. ఈ కొత్త ఆలోచననే ఒక సింథసిస్ అంటారు. థీసిస్, యాంటీథీసిస్, సింథసిస్. ఈ థీసిస్, యాంటీథీసిస్, సింథసిస్ వల్ల ఈ సమాజం అనేది పురోగతి చెందుతుంది అనేది హెగెలియనిజం.
అంటే ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. ఇప్పుడు అబ్బాస్ అనే అతను ఒక ఆలోచన చెప్పాడు అనుకోండి, ఏమని ఫలానాది ఒక కరప్షన్ అనేది దేశానికి ఒక క్యాన్సర్ లాంటిది అని అనుకోండి. ఇంకొక ఒక ఎవరో ఒక ఇంకొక వ్యక్తి ఏం చెప్పాడు అంటే కరప్షన్ అనేది డెవలప్మెంట్కి దారి తీస్తుంది అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు అంటే ఈ రోజు చేస్తున్నటువంటి డెవలప్మెంట్ అంతా కరప్షన్ లేకపోతే జరగదు అని ఇంకొక వ్యక్తిని నాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాడు అనుకోండి. ఈ నా ఆలోచన నాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన ఆలోచన రెండు కలిపితే ఏమైందంటే అది ఒక సింథసిస్, అంటే ఏదో ఒక మధ్య మార్గంలో కొత్త ఆలోచన వస్తుంది. ఇది అంటే దీన్ని ఏమంటారు అంటే డైలెక్టిక్స్ అంటారు. థీసిస్, యాంటీథీసిస్ అండ్ సింథసిస్. అంటే ఒక ఆలోచన ఉంటుంది, ఆ ఆలోచనకు వ్యతిరేకమైన ఆలోచన ఉంటుంది, లేకుంటే దాన్ని విభేదించే వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ ఆలోచన, ఈ భేదం, ఈ యొక్క ఆలోచన దాన్ని విభేదించిన వల్ల కొత్త ఆలోచన వస్తుంది అనేది మనకు హెగెలియనిజం అనే సిద్ధాంతం చెప్తుంది. దీన్ని అనేది మొత్తం అప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ టైంలో ఇది బాగా ప్రభావవంతంగా ఉంది ఈ యొక్క ఆలోచన. దీన్ని కార్ల్ మార్క్స్ అనేది మొత్తం దాన్ని మార్చాడు తర్వాత కాలంలో. ఆ తర్వాత ఇంకొక ప్రభావం ఏంటి అంటే కార్ల్ మార్క్స్ మీద ఫియర్ బ్యాక్ అనే అతను కూడా అతను ఏం చెప్తాడు అంటే మనిషి అనేవాడు ఏం చేశాడు అంటే ఒక లక్షణాలు, ఒక దేవుణ్ణి సృష్టించాడు. ఈ దేవుణ్ణి సృష్టించి ఎట్లాంటి దేవుణ్ణి సృష్టించాడు? మనిషి తాను చేయలేనటువంటి పనులన్నింటినీ కూడా దైవికంగా అతను ఆపాదించాడు. ఆపాదించిన తర్వాత ఏమైందట అంటే మనిషి ఆ దేవునిలాగా ఉండడానికి ట్రై చేశాడు అంటే మనం కూడా దేవుని లక్షణాలు అంటే ఒక దైవిక లక్షణాలు కలిగి ఉండడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఏమైందంటే అది అందుకోలేక మనిషి పరాయీకరణ చెందాడు అనేది ఫియర్ బ్యాక్ చెప్తాడు. అంటే ఇక్కడ హెగెల్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఒక థీసిస్, యాంటీథీసిస్ ఉంటుంది, సింథసిస్ ఉంటుంది, దానికి ట్రాన్సెండెంటలిజంలో ఉంటుంది అని చెప్తాడు. అది ఐడియలిజం, అంటే ఐడియాస్ ఆర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అంటే దీనికి దేవుడు అనే దీనికి ఒక దైవికంగా హెగెల్ ఆపాదించాడు. కానీ ఫియర్ బ్యాక్ ఏమంటాడు అంటే అసలు ఈ భౌతికమైనటువంటి చాలా తప్పు అని చెప్తాడు. చెప్పి ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఈ యొక్క దైవిక అనే భావనలో నుండే చాలా మనిషి యొక్క పరాయీకరణ మొదలైంది అనేది ఈయన చెప్తాడు. ఈ రకంగా హెగెల్ ఫియర్ బ్యాక్ ప్రభావం అనేది కార్ల్ మార్క్స్ చాలా ఎక్కువగా పడ్డదని మనం ఇతర వ్యక్తుల యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ పడ్డది. దాంతో పాటుగా ఫెడరిక్ ఏంజెల్స్ ప్రభావం కూడా ఎక్కువగా కార్ల్ మార్క్స్ మీద పడ్డది. అయితే కార్ల్ మార్క్స్ ఏమంటాడు అంటే ఫియర్ బ్యాక్ వ్యతిరేకిస్తూ, అరే బాబు, సోషో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ వల్ల ఒక మనిషి పరాయీకరణ చెందుతాడే తప్ప ఒక దైవిక లక్షణాలు అందుకోకపోవడం వల్ల కాదు అంటాడు. అంటే మతపరంగా ఒక మనిషి తాను అందుకోవాల్సినటువంటి ఆదర్శాలను అందుకోకపోవడం వల్ల మనిషి అనేవాడు పరాయీకరణ చెంది, పరాయీకరణ అంటే తన పట్ల తన అజమాయిషిని కోల్పోవడం ఇట్లా జరుగుతుంది అనేది ఫియర్ బ్యాక్ చెప్తే అట్లా కాదు. అది సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో వచ్చినటువంటి దోపిడీ వల్ల ఒక మనిషి పరాయీకరణ చెందుతున్నాడని కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు. అక్కడ దేవుని ప్లేస్లో ఈయన సామాజిక ఆర్థిక విషయాలను చూపించాడు. ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి తేడా అని అర్థం చేసుకోవాలి. 19వ శతాబ్దం మధ్యలో కార్ల్ మార్క్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఫ్రెంచ్ రాజధాని ఐరోపాలో సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ మరియు సాంస్కృతిక తిరుగుబాటు యొక్క అసమానమైన దిగ్దృశ్యానికి అర్థం పట్టింది. కార్ల్ మార్క్స్ విషయానికి వస్తే అతని మనసులో ఒక ప్రశ్న ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫ్రెంచ్ విప్లవం కావడానికి కారణం ఏమిటి? ఈ ప్రశ్న సమాధానం కనుక్కునేందుకు కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చేశాడో తెలుసా? అది ఆయన ఒక 10 సంవత్సరాలు 12 సంవత్సరాలు చదవాల్సినటువంటి మొత్తం ఫ్రెంచ్ విప్లవ కారణాన్ని 2 సంవత్సరాలు చదివాడు. అసలు మొత్తం ఈ చారిత్రక నేపథ్యం ఏంటి అనేది కూడా మనం కార్ల్ మార్క్స్ జీవితాన్ని చూస్తే ఆయనకు తాత్విక పునాదులు ఎక్కడ ఉన్నాయని చూస్తే ఆయన తాత్విక పునాదులు అనేవి హెగెలిజంలో, ఆయన తాత్విక పునాదులు అనేటివి ఫియర్ బ్యాక్ లో, ఆయన తాత్విక పునాదులు అనేటివి ఫెడరిక్ ఏంజెల్స్ రాసినటువంటి పుస్తకాలలో ఆయన తాత్విక నేపథ్యం అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే అప్పుడు మొత్తంగా అసలు ఇట్లాంటి మేధావులు రావడానికి కారణం ఏంటో కూడా మనం సామాజిక చారిత్రక నేపథ్యం తెలుసుకోవాలి. 18వ మరియు 19వ శతాబ్దంలో ఐరోపా అంతటా విస్తృతమైన ఆర్థిక మార్పులకు సాక్ష్యం ఇచ్చాయి. ఈ మార్పులు ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్ను ప్రభావితం చేశాయి. పారిశ్రామిక ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడము, అంటే గ్రామీణ వ్యవస్థ పోయి పారిశ్రామిక వ్యవస్థ రావడం, ఆర్థిక రంగంలో చాలా మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. పారిశ్రామిక ఆర్థిక వ్యవస్థ రాకతో ఫ్యూడలిజం యొక్క
పూర్వ రూపం గణనీయమైన మార్పులు చెందండి. ఫ్యూడలిజం మొత్తం మెటమార్ఫసిస్ అయి భూస్వామ్య విధానం నుంచి పెట్టుబడి విధానం వైపు మళ్ళింది. గ్రామీణ లోతట్టు ప్రాంతాల నుండి మాంచెస్టర్, లివర్పూల్ వరకు అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణ పారిశ్రామిక మరియు ఆధునిక కేంద్రాలకు వలస ప్రభావం ఉంది. ఇంకా ఎక్కువగా ఈ యొక్క మాంచెస్టర్, ఇంతకుముందు చెప్పినట్లే మాంచెస్టర్ అండ్ లివర్పూల్ అనే ప్లేస్ ఎక్కువ లక్షల మంది ఊర్ల నుంచి పట్టణాలను వాళ్ళ చేసిన గ్రామాల నుంచి రావడం అనేది మొత్తం యూరప్ సమాజాన్ని మొత్తం మార్చేసింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. జర్మన్ ఫిలాసఫీ అండ్ ఐడియలిజం. విద్యార్థి దశ ప్రారంభ సంవత్సరాల్లో కార్ల్ మార్క్స్ ఎక్కువగా జర్మన్ ఫిలాసఫీ మరియు అతని రోజుల్లోని ఆదర్శవాద ద్వారా ప్రభావితమైనాడు. మరింత ప్రత్యేకంగా జార్జ్ ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్ మరియు అతని ప్రభావ రచనలో గుర్తించబడినది. హెగెల్ యొక్క ఆలోచనలు ఆదర్శవాద తత్వశాస్త్రం యొక్క విస్తృత చట్టంలో ఉన్నాయి. సాధారణంగా అర్థంలో ఆదర్శవాద తత్వశాస్త్రం యొక్క ఆలోచనలపై దృష్టి పెడుతుంది. అంటే సామాజిక మార్పును అర్థం చేసుకోవడానికి కారణం ఇంకా హెగెలియన్ కాలం నుండి 3 అంశాల పరంగా వివరిస్తాడు: థీసిస్, యాంటీథీసిస్ మరియు సింథసిస్. అంటే థీసిస్ అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంతకుముందు ఒకసారి మీకు చెప్తాను. హెగెలియనిజం అంటే ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక ఆలోచన చేసినప్పుడు దానికి వ్యతిరేకమైన ఆలోచన వస్తుంది. ఈ యొక్క ఆలోచన వ్యతిరేకమైన ఆలోచన కలిసి ఒక కొత్త ఆలోచన వస్తుంది అనేది హెగెల్ చెప్పినటువంటి భావన. ఇది అనేది మనిషి సమాజ యొక్క మార్పుకు దారితీస్తుందని చెప్తారు. కాలక్రమేణా థీసిస్, యాంటీథీసిస్ రూపంలో పునరుద్ధరించబడతాయి. తగిన సమయంలో ఈ సంశ్లేషణ థీసిస్ గా పనిచేస్తుంది. కొత్త థీసిస్ వ్యతిరేకించడం వల్ల కొత్త వ్యతిరేకత ఏర్పడుతుంది మరియు తదనంతరం కొత్త సంశ్లేషణ పుడుతుంది. మళ్ళీ ఈ సింథసిస్ కి ఇంకొక యాంటీథీసిస్ ఉంటుంది. ఈ యాంటీథీసిస్ అని మళ్ళీ ఇంకొక విశ్లేషణ పుడుతుంది. అంటే ఇట్లా సమాజం అనేది ఒక ఐడియాస్ మారుతూ ఉంటాయి అనేది మనకి ఇక్కడ యొక్క హెగెలియన్ యొక్క ఆలోచన మనకు చెప్తుంది. భౌతికవాదం యొక్క ఆలోచన ఆదర్శవాద భావనకు వ్యతిరేకం. ఇదేంటి అంటే ఆదర్శవాదము లేకుంటే ఐడియలిజం అనేది ఐడియాస్కి ఇంపార్టెంట్ ఇస్తుందండి. మనకు భౌతికవాదం ఏం చెప్తా అంటే మెటీరియల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్. అంటే నువ్వు ఏ ఆర్థిక సామాజిక పరిస్థితుల్లో బతుకుతున్నావు అనేది నీ ఆలోచనను ప్రభావితం చేస్తుంది అంటారు. ఈ 2 విరుద్ధమైనటువంటి ఆలోచనలు. ఒకటేమో ఆదర్శవాదము, ఇంకొకటేమో భౌతికవాదం. ఆదర్శవాదంకి ఒక ఐడియాస్ ముఖ్యము, భౌతికవాదానికి నువ్వు బతుకుతున్నటువంటి మెటీరియల్ కండిషన్స్ అంటే ఎటువంటి సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులలో నువ్వు బతుకుతున్నావు అనే దాని మీద నీకు ఆలోచన కానీ నీ యొక్క పనితీరు కానీ ఉంటుందనేది ఆ యొక్క భౌతికవాదం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి విషయం. దీన్ని హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం ఫ్రెడరిక్ ఎంగిల్స్ ప్రకారం చారిత్రక భౌతికవాదం యొక్క సిద్ధాంతాన్ని కార్ల్ మార్క్స్ కనుక్కున్నాడు. హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం అనేది కార్ల్ మార్క్సే కనుక్కున్నాడు. హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం అంటే ఏంటంటే చరిత్రను భౌతికవాద దృష్టితో చూడడం అంటే ఏంటి అంటే మీకు చాలా సింపుల్గా చెప్తాను. ఎవరి దగ్గర ఉత్పత్తి సాధనాలు ఉన్నాయి, ఎవరి దగ్గర ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉంది, ఏ సమూహము తాను కలిగి ఉంది, ఉత్పత్తి సాధనాలను అంటే ల్యాండ్, లేబరు, క్యాపిటల్, ఎంటర్ప్రైనర్షిప్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి, వాటిని ఎవరిని కలిగి ఉన్నారు, అది మిగతా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, ఈ యొక్క సంబంధాలు అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎకనామిక్ యాంగిల్ నుంచి చరిత్రను మొత్తం చూడడం అనేది భౌతిక హిస్టారికల్ మెటీరియల్. అంటే ఇప్పుడు స్లేవరీ ఉంది. స్లేవరీలో ఫస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ అంటే మనం ఆదిమ సమాజంలో ఎవరికి ఏముండదు, అంత అడవులు ఉండేవి. అది ఒక కమ్యూనిజం అన్నట్టు, ఎవడు ఇష్టం ఉన్నట్టు ఉండేవాడు, ఎవరి చేతిలో ఏముండకపోయేది. రెండోది టైంలో ఏంటంటే ఏషియాటిక్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటాడు. అంటే అక్కడ ఏంటంటే ఒక రకమైనటువంటి సెర్ఫ్డమ్ ఉండేది. కొంతమంది చేతులలో భూమి ఉండేది, అది మిగతా వాళ్ళంతా ఒక స్లేవ్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకు సినిమాలలో చూపిస్తారు కదా, అట్లాంటి ఒక బానిస వర్గం ఉండేది. మధ్య యుగాలకు వచ్చే వరకు ఏమైందంటే అది ఫ్యూడలిజం వచ్చింది మధ్య యుగాలలో. అంటే అక్కడ భూములు కొంత అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి భూస్వాముల దగ్గర కొంతమంది దగ్గర ఉండేది. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రమే తీసుకుంటే భూములు అనేవి ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయండి, ఎన్ని కులాల దగ్గర ఉన్నాయి. అంటే నువ్వు తెలంగాణలో ఒక తెలంగాణ సమాజాన్ని కానీ భారతీయ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణ చెప్తున్నాను మీకు. భూమి ఎవరి దగ్గర ఉన్నది, పెట్టుబడులు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి, డబ్బు ఎవరి దగ్గర ఉన్నది, లేకుంటే అడవులు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి, లేకుంటే వ్యవసాయం ఎవరి దగ్గర ఉన్నది, లేకుంటే ఇట్లాంటివన్నీ. అంటే ఇవి యొక్క భౌతికమైనటువంటి వాటిని దృష్టి పెట్టుకుని ఎకానమీ, ఎవరు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు వస్తువుని, ఎవరు దాన్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక ఉత్పత్తి, పెన్సిల్ ఉత్పత్తి ఉందనుకోండి, దాన్ని ఎవరు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు, వాళ్ళు సమాజాన్ని వాళ్ళు కంట్రోల్లో పెడతారనేది ఈ యొక్క భౌతికవాదం చెప్తుంది. అంటే చరిత్రను కులాలు మతాలు పరంగా కాకుండా ఈ యొక్క వస్తు ఉత్పత్తి విధానం ద్వారా చరిత్రను అర్థం చేసుకోవడం అనేది
చాలా ముఖ్యం. ఒక వస్తువు ఎట్లా ఉత్పత్తి అవుతుంది, అది ఏ రకంగా అమ్ముడుపోతుంది, అది ఆ వస్తు ఉత్పత్తికి కావాల్సినటువంటి పరికరాలు, ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి, చరిత్రలో ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత అది ఎవరికి మారింది. ఇప్పుడు నువ్వు కోట్ల మంది ఉండొచ్చండి, నీ దగ్గర ఒక పైసా లేదనుకోండి, ఏం రాజకీయ అధికారం ఉంటుంది నీ దగ్గర, ఏముంటుంది నీ దగ్గర, పవర్ ఏమి ఉండదు. అదే నువ్వు కోటీశ్వరుడు అనుకోండి, అంటే నీకు ల్యాండ్ ఒక 2000 ఎకరాలు అనుకోండి, నువ్వు పెద్ద అనుకుంటే నువ్వు పెద్ద సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయగలుగుతా. అంటే చరిత్రను ఒక భౌతికవాద దృష్టితో చూడడం అంటే, చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం అంటే చరిత్రను భౌతికవాద దృష్టితో చూడడం అంటే ఎకనామిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చరిత్రను చూడడం అనేది చాలా ముఖ్యం. దాన్నే మనము హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం అని చెప్తాం. దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా చేసింది కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతం అనే సిద్ధాంతీకరించాడు. జర్మనీ చరిత్రను కానీ, ఫ్రాన్స్ చరిత్రను కానీ ఆయన చారిత్రాత్మక భౌతికవాదంతో ఆయన చరిత్ర అనలైజ్ చేశాడు. ప్రతి పదార్థంపై ఆధారపడి ఉంటుందని భౌతికవాదం ఏం చెప్తుందంటే, ప్రతిదీ పదార్థం పైన ఆధారపడి ఉంటుందని వాదిస్తుంది. మనం 3 రకాల భౌతికవాదం గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు. అవి తాత్విక భౌతికవాదం, ఫిలసాఫికల్ మెటీరియలిజం, శాస్త్రీయ భౌతికవాదం, సైంటిఫిక్ మెటీరియలిజం, మరియు చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం అంటే హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం. మొదటి 2 రకాల భౌతికవాదాల గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు. కానీ మానవ చరిత్రలో ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందిందో తెలుసుకోవాలి అంటే చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఉంది. అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, చరిత్రను భౌతిక దృష్టితో అంటే ఏంటి అంటే, వస్తువులు కానీ, భూములు కానీ, ఆర్థిక మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసే పరిస్థితి కానీ ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి, ఆ ఎవరి చేతిలో లేవు. హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్ అంటే ఎవరు అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు 20వ శతాబ్దంలో పెట్టుబడిదారుల దగ్గర పరిశ్రమలు ఉంటాయండి, మిగతా దగ్గర ఉండవు. అది దాన్ని అట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. దాన్ని మనం చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం అని అర్థం చేసుకోవాలి. దీని ప్రకారమే చరిత్రను ఆధారంగా చేసుకొని చరిత్రలో ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలు ఎట్లా జరిగినాయి అనేది తెలుసుకోవడం వల్లనే చరిత్ర 4 రకాలుగా కార్ల్ మార్క్స్ వివరించాడు. ఒకటేమో ఏన్షియంట్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, రెండోది మిడివల్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఫ్యూడల్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, మూడవది క్యాపిటలిస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, తర్వాత కమ్యూనిజం వస్తుందని కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. ఈ యొక్క ఏన్షియంట్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క వస్తువు యొక్క భౌతిక వస్తువులను చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఫ్యూడలిజం వచ్చే వరకు ఏమైంది అంటే, ఈ యొక్క ల్యాండ్ అనేది కొంతమంది దగ్గరికి అది చేరింది. ఎందుకు ఇది కూడా జరిగిందంటే, ఎప్పుడైతే వ్యవసాయాన్ని కనుక్కున్నారో ఏమైంది అంటే ఈ సర్ప్లస్ అనేది రావడం మొదలుపెట్టింది. ఇప్పుడు 1 ఎకరంలో 5 బస్తాలు పండేది 50 బస్తాలు పండితే 5 బస్తాలు ఊరికి సరిపోయినాయి, ఇంటికి సరిపోయినాయి అనుకోండి, మిగతా 45 బస్తాల మీద ఎవరికి ఆధిపత్యం ఉండాలి, ఊరికి ఉండాలి లేకపోతే ఒకరికి వ్యక్తికి ఉండాలి. ఈ రకంగా ఫ్యూడలిజం అనేది ఈ యొక్క మిగులు విలువను దాయడంతో ఈ యొక్క ఫ్యూడలిజం అనేది మొదలుపెట్టింది. అట్లే ఈ యొక్క మిగులు విలువ, ఫ్యూడలిజంలో వచ్చిన మిగులు విలువనే పెట్టుబడిదారు విధానానికి దారితీసింది. అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చెప్పాలి అంటే, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ లో బాగుపడినటువంటి ప్రాంతాలు అక్కడ వచ్చినటువంటి ఉత్పత్తిని సినిమా పరిశ్రమలలో పెట్టుబడులు పెట్టి సినిమాలు తీసేసి వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ని డెవలప్ వాళ్ళ కల్చర్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. ఇది మనం అంటే పెట్టుబడిదారు విధానం దారితీసింది. అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి కోణాలతోటి చరిత్రను మనం కనుక చూస్తే దాన్ని మనం చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం అని చెప్పుకోవాలి. హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం దీన్నే ఏ రకంగా చెప్పాడు మార్క్స్ అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. 4 రకాలైనటువంటి సమాజాలు ఒక దశ నుంచి ఇంకొక దశకి ఎట్లా మారాయి అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే, మనం ఉన్నటువంటి 20వ శతాబ్దంలోకి ఏ రకంగా మనం వచ్చామనేది తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే అది చారిత్రాత్మక భౌతికవాదంతో సాధ్యము. భౌతికవాదము సామాజిక శాస్త్ర ఆలోచనకు ఆధారం. ఎందుకంటే మార్క్సిజం భౌతిక పరిస్థితులు లేదా ఆర్థిక కారణాలు సమాజ నిర్మాణం మరియు అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేస్తాయి. భౌతిక పరిస్థితులు మరియు ఆర్థిక కారణాలు సమాజ నిర్మాణానికి అభివృద్ధికి ప్రభావితం చేస్తాయి. అతని సిద్ధాంతం ఏమిటంటే, భౌతిక పరిస్థితులు తప్పనిసరిగా సాంకేతిక ఉత్పత్తి సాధనాలను కలిగి ఉంటాయి మరియు మానవ సమాజ ఉత్పత్తి శక్తులు మరియు సంబంధాల ద్వారా ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ మార్క్స్ యొక్క సమాజ సిద్ధాంతం అంటే చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం. ఎందుకు అంటే చారిత్రాత్మకంగా ఏమైందో చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. చరిత్ర ఒక దశ నుండి ఇంకొక దశకు ఏ రకంగా మారిందో కార్ల్ మార్క్స్ భౌతికవాద దృష్టితో ఆయన వివరించడం జరిగింది. దాంట్లో ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే, నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు భూములు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత పెట్టుబడులు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి, పరిశ్రమలు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి,
ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కలిపితే అంటే సాంకేతిక సాంకేతికత ఎవరి ఉన్నది. ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఉత్పత్తి, ఇప్పుడు మనం నేను టీవీ కూడా మాట్లాడుతున్నాను, ఎవరిది ఇగ్నోర్ ఇది, ఇది ఒక సాంకేతిక, ఇది ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటారు దీన్ని. ఇది మారొచ్చు లేదు, ఇంత టీవీ ఇది ఈ యొక్క కంప్యూటర్ ఇంత ఉండవలసిన అవసరం లేదు, నేను ఇంట్లో నుంచే ఒక చిన్న యాప్ నుంచి మాట్లాడవచ్చు అవకాశం ఉంది. అంటే అప్పుడు ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మారుతుంది అంటే అంటే దీన్ని మనం ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే మెటీరియల్ మరియు ఈ యొక్క టెక్నాలజీ, దీన్ని మనం ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటాం. ఇది చారిత్ర అంటే ఇది కూడా మారుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏ రకంగా ఒక ఉత్పత్తి మారింది అంటే ఒక ఒక ఇక చిన్న ఉదాహరణ, ఇంకా చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే ఒక మొక్కజొన్న కండే మనం తింటాం కదండి. మొక్కజొన్న కండే మనం ఎలా ఉత్పత్తి అవుతుంది అనేది ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం. అది ఒక ఆదిమ సమాజంలో అనుకోండి, అది ఎక్కడో పుట్టుంటుంది, అందరూ కలిసి తిన్నారు, దాన్ని అట్లా అడిగిపోయింది. అదే మొక్కజొన్న కంటే మధ్యయుగాలకు వచ్చేసరికి ఏమైంది, ఒకడు పంటలు పండిస్తాడు, మిగతా మొత్తం అక్కడ మనకు బానిసత్వం చేసేసి ఆ మొక్కజొన్నలు పండియాలి, వాడు ఒక్కడు మాత్రం ఆ పెట్టుబడి మొత్తం ఆ భూముల మీద ఆ మొక్కజొన్న కండల మీద వాడు ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తాడు. ఇది ఈ మిగులు విలువను ఏం చేస్తాడు, వాడు హైదరాబాద్కో చెన్నైకో మిగిలిన అంటే వాడు ఈ యొక్క కార్మికుల శ్రమ దోపిడి వల్ల వచ్చినటువంటి మిగులు విలువను వాడు ఏం చేస్తాడు, హైదరాబాద్కో చెన్నైకో ఢిల్లీకో అమెరికాకో ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ మన వాళ్ళు అంటే మనము చరిత్రను భౌతికవాద దృష్టితో చూడడం అనేది ఈ రకంగా చూడడం అంటే అది పరిణామం చెందుతుంది. ఈ రకంగా హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం అనేది ఉంటుందనేది అర్థమవుతుంది. హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం అనేది ఎకనామిక్ డిటర్మినిజం కాదు. అంటే ఏంటి అంటే చాలా వరకు కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతాలు ఏమనుకుంటారు అంటే ఇది ఆర్థిక పిడివాదం అనుకుంటారు. అంటే ఆర్థిక పిడివాదం అంటే ప్రతిదీ డబ్బులు అట్లా అనుకుంటారు. ఇది హిస్టారికల్ మెటీరియల్ అంటే చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం అంటే అది ఎకనామిక్ డిటర్మినిజం కాదండి. అదేంటి అంటే ఆర్థిక పిడివాదం కాదు, చరిత్రను భౌతికవాద దృష్టితో చూడడం అనేది చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం. చాలా మంది చారిత్రాత్మక భౌతికవాదాన్ని వాళ్ళు ఎకనామిక్ డిటర్మినిజం అనుకుంటారు. ఎకనామిక్ డిటర్మినిజం అంటే ఆర్థికపరమైనటువంటి పిడివాదం, అంటే ప్రతి సంబంధాలు మానవ సంబంధాలు మొత్తం ఈ ఆర్థిక సంబంధాలు అనేది చెప్పడం అనేది అది ఎకనామిక్ డిటర్మినిజం. కానీ హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం అంటే చరిత్రను మనం ఏ రకంగా చూస్తున్నాం అనేది అది హిస్టారికల్ మెటీరియల్. దానికి దీనికి తేడా చాలా అందరు రెండు ఒకటే అని అనుకోవడం చాలా తప్పు అనేది ఇక్కడ మీకు చెప్పదలసిన విషయం. పొలిటికల్ ఎకానమీ దృష్టి అంటే ఏంటి అంటే, సరే ఇదంతా ఇప్పుడు మనం బేసిక్గా ఏం చెప్తున్నాము అంటే కార్ల్ మార్క్స్ అనేవాడు 20వ శతాబ్దపు ఆధునిక పెట్టుబడిదారి ఉత్పత్తి విధానం ఏ రకంగా ఉంటుందనేది ఆయన వివరించడం అనేది ఆయన ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం. మరి దీన్ని ఈ యొక్క ఉత్పత్తిని ఎవరు దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తారు అంటే పొలిటికల్ ఎకానమీ. పొలిటికల్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి అంటే రాజ్యము ఎటువంటి విధానాలు చేస్తుంది ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి, దాన్ని పొలిటికల్ ఎకానమీ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఎకానమీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్లాత్ ఉందనుకోండి, అంటే ఒక బట్టను ఎంత ఉత్పత్తి చేయాలి, ఎంతమంది ఎంత సప్లై చేయాలి, విదేశాలకు ఎంత అప్లై చేయాలని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారండి? చివరికి అది ప్రభుత్వం అనుమతిస్తేనే పరిశ్రమలు నడుస్తాయి. కాబట్టి దాన్ని పొలిటికల్ ఎకానమీ అంటే హౌ ది పాలిటిక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది ఎకానమీ ఆర్ ప్రొడక్షన్. ఎంత ఉత్పత్తి చేయాలనేది రాజకీయ నాయకుడు చెప్తాడు. ఇప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి చెప్తా ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు, ఏమన్నా ఈసారి మీరు ఖరీఫ్ వేయబాకండి అంటే వర్షాకాలం పంట తర్వాత మళ్ళీ రెండో పంట వేయబాకండి, నీళ్లు వరి వేయబాకండి, వరి ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవుతుంది అంటే నువ్వు వరి వేయాలన్నా జొన్నలు వేయాలన్నా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తున్నారు? ఒక రాజకీయ నాయకుడు డిసైడ్ చేస్తున్నాడు. ఆ రాజకీయ నాయకుడు నీ యొక్క ఏ పొలంలో ఏమేయాలనేది నిర్ణయించడమే పొలిటికల్ ఎకానమీ. అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఉత్పత్తి అనేది కూడా ఈ యొక్క పొలిటికల్ ఎకానమీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. దీన్ని పొలిటికల్ ఎకానమీ దృక్కోణం కూడా కార్ల్ మార్క్స్ అనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు. అతని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆలోచనలు ఏంటి అంటే 3 ప్రధానమైనటువంటి ఆలోచనలు మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలి. ఒకటి ఏంటంటే పరాయీకరణ అంటే అసలు 21వ శతాబ్దంలో ఒక వస్తువును ఎట్లా ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు, చేసే పనిలో ఒక మనిషి ఎట్లా పరాయీకరణ చెందుతున్నాడు అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మార్కు రచనలో ఉపయోగించిన పరాయీకరణ భావన హెగెల్ నుండి ఉద్భవించింది. నిజానికి హెగెల్ ప్రకారం ఐడియా అనేది సార్వత్రిక సంపూర్ణమైనది. దీని నుండి మనిషి పరాయీకరించబడ్డాడు. అంటే ఒక మనిషికి ఒక ఆలోచన నుండి తాను విడి చేయబడ్డాడు అనేది
హెగెల్ చెప్తాడు. సాధారణ మాటల్లో హెగెల్ ప్రకారం మన సొంత ఆలోచనలు మరియు సృష్టిలను మనకు బాహ్యంగా మరియు పరాయిగా చూస్తారు. అంటే మన సొంత ఆలోచనలను, మన సృష్టిని వేరే వాళ్ళగా చూడడం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను ఒక పాట రాశాను అనుకోండి, నువ్వే రాసేవారా, నేను రాసిన బాబు అంటే నమ్మరు. అంటే అంత మనిషి అనేవాడు పరాయీకరణ చెందబడ్డాడు, ఏదో అనుకుంటాడు, ఏదో ఎవరిదో అని అనుకుంటాడు. ఇది హెగెల్ చెప్తాడు. దీర్ఘకాలంలో పరాయీకరణ అధిగమిస్తాము, మెటాఫిజికల్ కోణంలో మనిషి కంటే ఐడియా ముఖ్యమని హెగెల్ చెప్తాడు. అంటే మెటాఫిజికల్ కోణంలో మనిషి కంటే ఐడియా గొప్పది అంటే దాన్ని ఫియర్బ్యాక్ ఒప్పుకోలేదు. ఫియర్బ్యాక్ అనే అతను హెగెల్ యొక్క ఐడియాస్ మనిషి కంటే గొప్ప ఏం కాదురా బాబు, దానికి కూడా ఫియర్బ్యాక్ ఏం చెప్తాడు అంటే ఈ దేవునికి మనిషి అనేవాడు దేవుడు అనేవాడిని సృష్టించాడు, మనిషి అనేవాడు దేవుడు అనేవాడు సృష్టించాడు. ఆ దేవునికి ఒక అసంఖ్యాకమైనటువంటి శక్తిని అతను ఇచ్చాడు, మనిషి దానికి ఆపాదించాడు. అది అందుకనే దశలో మనిషి పరాయీకరణ చెందుతున్నాడు తప్ప మనిషి తన ఆలోచన నుండి పరాయీకరణ చెందడం కాదు అనేది ఫియర్బ్యాక్ చెప్తారు. ఈ ఇద్దరిని కూడా విభేదిస్తూ కార్ల్ మార్క్స్ ఏమంటాడు అంటే ఒక మెటాఫిజికల్ లెవెల్లో పరాయీకరణ చెందడం కాదు, లేకపోతే దేవుని పట్ల పరాయీకరణ చెందడం కాదు. అసలు పరాయీకరణ అనేది సోషో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ చూస్తుంది. సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులే మనిషిని పరాయీకరణ చేస్తాయని చెప్పొచ్చు. ఉదాహరణ ఒకటి చెప్తాడు. అదేంటంటే ఒక వడ్రంగి వాడినాడు అనుకోండి, ఆ వడ్రంగి వాడు ఒక చైర్ను సృష్టిస్తాడు, మొత్తం చెక్కి దూడబట్టి అడ్జస్ట్ చేసేసి ఒక చైర్ను సృష్టిస్తాడు. అది కుర్చీ అమ్మకానికి ఉంది కానీ తన సొంత ఉపయోగం కోసం కాదు, అది తన సొంత అది అమ్మితే కానీ అతనికి గుర్తెళ్ళలేదు. ఇప్పుడు అతను అమ్మి ఒక 200 రూపాయలు చైర్ అమ్మితే కానీ ఆ రోజు తనకు కావాల్సినటువంటి ఆహారం అవి తెచ్చుకొని తాను తినలేడు. అంటే ఈ రకంగా కుర్చీ అమ్మడం అనేది అంటే తాను సృష్టిస్తాడు ఆ చిన్న కుర్చీని, కానీ అది తన సొంతం కాదు. ఇది ఈ రకంగా దీన్ని పరాయీకరణ అంటారు. క్లాస్ అండ్ సబార్డినేషన్ రిలేషన్స్ 20వ శతాబ్దంలో ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క మొత్తం సమాజం అనేది 3 రకాలుగా విభజించబడి ఉంటుంది. ఒకటేమో సాధారణ శ్రామిక జనాలు, రెండోది ఏమో మూలధన యజమానులు అంటే క్యాపిటలిస్టులు, మూడోది ఏంటంటే భూమి మీద అద్దె ప్రధాన ఉన్నటువంటి యజమానులు అంటే రెంట్ తీసుకునేవారు. ఈ యొక్క 20వ శతాబ్దం అనేది ఈ యొక్క క్లాస్ అండ్ సబార్డినేషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఈ క్లాస్ అండ్ సబార్డినేషన్ అంటే ఏంటంటే పెట్టుబడిదారులు ఒకవైపు, మరొక వైపు కార్మికులు. ఈ కార్మికుల యొక్క దాన్ని ఇది పెట్టుబడిదారులు వాళ్ళు శ్రమ దోపిడీ చేస్తారనేది మనకు ఈ యొక్క క్లాస్ అండ్ సబార్డినేషన్ అనే పాఠం మనకు ఈ యొక్క దీంట్లో అర్థమవుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మూలధన యజమానం అంటే ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఎ క్యాపిటల్ అంటే ఎవరైతే మూలధనం ఉంటుందో ఆ మూలధనం అనేది వాళ్ళని ఏ రకంగా వాళ్ళు ఉంటుందనేది ఈ యొక్క దీన్ని మనం చెప్పుకోవాలి. అదేవిధంగా అద్దె ప్రధాన ఆదాయంగా ఉన్నవాళ్ళు అంటే క్లాస్ అండ్ సబార్డినేట్. ఇప్పుడు అద్దె ఒక ఇంట్లో అద్దెకు ఉన్నాం అనుకోండి, ఆ అద్దె ఓనర్ పేరు ఉంటాడు, మనం అద్దెలు పే చేసే వాళ్ళే ఉంటాం. ఈ రకంగా సమాజంలో భిన్నమైనటువంటి క్లాస్ అండ్ రిలేషన్స్ అండ్ ఆఫ్ సబార్డినేషన్. అంటే సబార్డినేషన్ అంటే ప్రతి వర్గం కూడా ఇంకొక వర్గానికి అది సబార్డినేషన్ అంటే ఎట్లా అంటే హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయని చెప్తున్నాడు కార్ల్ మార్క్స్. హెచ్చు తగ్గులు ఏ విధంగా ఉంటున్నాయంటే పెట్టుబడిదారులు ఉంటే కార్మికులు ఉంటారు. ఈ కార్మికులు అనేవాళ్ళు వాళ్ళకి పని చేయాలి. అదేవిధంగా ఫ్యూడలిజం ఉందనుకోండి, ఫ్యూడలిజంలో వీళ్ళు ఈ రకంగా ఇక్కడ వీళ్ళు పని చేయాలి. అదే రకంగా సెల్ఫ్ డమ్ ఉంటుంది. ఈ రకంగా ఉంటుంది క్లాస్ అండ్ సబార్డినేషన్ అనేది. ఈ యొక్క 20వ శతాబ్దపు పారిశ్రామిక యుగంలో 20వ శతాబ్దంలో ఇది ఉంటుందని ఈ 3 ప్రధానమైనటువంటి వర్గాలు ఉంటాయనేది మన కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క సిద్ధాంతం ఈ యొక్క సమాజాన్ని అనలైజ్ చేయడం జరిగింది. మీన్స్, రిలేషన్స్ అండ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇక్కడ చాలా ప్రధానమైనటువంటి. ఇక్కడ మీకు ఒక్కొక్క పదాన్ని ఇంకొక రకంగా చేస్తారు. మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైతే ఒక వస్తువును ఉపయోగించడానికి అవసరమైనటువంటి వాటిని మీన్స్ అంటారు. అది భూమి కావచ్చు, ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అనేవి ఉత్పత్తి సాధనాలు. ఈ ఉత్పత్తి ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్ ఉందండి, ఈ గ్లాస్ మనం ఉత్పత్తి చేయాలి అంటే దీనికి 4 కావాలి. అదేంటంటే ఒకటి భూమి కావాలి, ముడిసరుకు కావాలి, సాంకేతిక కావాలి. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ మనం డెవలప్ చేయాలంటే భూమి కావాలి, ముడిసరుకు కావాలి, సాంకేతికత కావాలి. ఈ 3ని ఏమంటాం అంటే మనం మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటారు.
ఇది ఉత్పత్తి సాధనం కలిగి ఉన్న ఒక వర్గం ప్రజలు ఉన్నారు. కానీ కేవలం సాధనాలు, యంత్రాలు మరియు సాంకేతికతతో ఏదైనా ఉత్పత్తి చేయడం సాధ్యం కాదు. ఉత్పత్తి ప్రక్రియ కోసం ఇవన్నీ ఉపయోగించాలి. అంటే ఏదైనా దీంట్లో భూమి లేకపోయినా, లేకపోతే ముడిసరుకు లేకపోయినా, లేకపోతే సాంకేతిక లేకపోయినా, ఈ మూడు లేకపోతే ఈ గ్లాస్ అనేది ఉత్పత్తి కాదు. ఈ రకంగా మనం ఈ యొక్క మీన్స్ ను అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వీటిని మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటారు. ఈ ఉత్పత్తి కోసం ప్రవహించే సామాజిక సంబంధాలు అంటారు. అంటే ఈ ఉత్పత్తి చేయడానికి ఎవరైతే మనుషులు దాంట్లో చేరుతారో, ఉత్పత్తి చేయడానికి చేరుతారో, దాని ఉత్పత్తి అంటే విత్ ఇన్ ద లేబర్ కమ్యూనిటీ. కార్మికుల మధ్య సంబంధాలు, యజమానులు మరియు కార్మికుల మధ్య ఉత్పత్తి సంబంధాలు ఆధిపత్యము మరియు దోపిడీ ద్వారా వర్గీకరించబడతాయి. ఇవి ఎట్లా అంటే ఈ యొక్క ఉత్పత్తి సంబంధాలలో రిలేషన్స్ ఆఫ్ కార్మికులకి ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులకి సంబంధం ఉంటుంది. దీంట్లో ఒక రకమైనటువంటి వర్గ దోపిడీ ఉంటుందనేది మనకు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు. వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసే విధానాన్ని ఉత్పత్తి శక్తులు అంటారు. ఈ వస్తువును ఉత్పత్తి చేసే విధానాన్ని ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటారు. ఇది ఉత్పత్తి సాధనాలు మరియు శ్రమశక్తి కలయిక. అంటే శ్రమ మరియు ఉత్పత్తి సాధనాలు ఈ రెండు కలిస్తేనే ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అయితే అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సరళంగా చెప్పాలంటే ఉత్పత్తి శక్తులు నేరుగా పదార్థ ఉత్పత్తి ప్రక్రియకు దోహదపడే అన్ని రకాలను సూచిస్తాయి. మార్క్సిజం ప్రకారం సమాజం యొక్క సామాజిక చరిత్రలోని ప్రతి దశ ఒకదానికొకటి భిన్నంగా ఉంటుంది. సమాజంలోని సభ్యులు తమ మనుగడ కోసం భౌతిక వస్తువులను ఎలా ఉత్పత్తి చేస్తారు, తద్వారా వారి అవసరాలను ఏ విధంగా తీర్చుకుంటారు. మానవ చరిత్రలో ఒక నిర్దిష్ట దశతో అనుబంధించబడిన ప్రతి ఉత్పత్తి విధానము దాని నిర్దిష్ట ఉత్పత్తి సంబంధాలను కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి ఉత్పత్తి విధానం మానవుడు తన మనుగడ గురించి, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒకటే చెప్తానంటే అంటే మనకు మంచిగా అర్థం చేసుకోవడానికి, ఇనుము అనేది ఉందనుకోండి. మనకు ఫ్యూడలిజంలో ఏం చేశాడంటే ఇనుముతోటి వ్యవసాయం చేసుకున్నాడు. అదే ఇనుముని ఇప్పుడు 20వ శతాబ్దంలో ఏం చేస్తున్నాడు? ఇనుము ఒకటే, అప్పుడు ఇనుమే, ఇప్పుడు ఇనుమే, ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఇనుమే. అదే ఇనుముతోటి ఈరోజు మనం బైకులు తయారు చేస్తున్నాం, ఇంకేదో తయారు చేస్తున్నాం, అంటే పెద్ద పెద్ద లారీలు తయారు చేస్తున్నాం. అంటే ఒక పదార్థాన్ని నువ్వు ఏ రకంగా నీ మనుగడకు ఉపయోగించుకుంటున్నావు అనేది ఇక్కడ చాలా చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం. దీన్ని కార్ల్ మార్క్స్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు. నువ్వు దీన్ని ఫోర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మారుతూ ఉంటుంది. అంటే నీ యొక్క టెక్నాలజీ నువ్వే మార్చుకుంటావు. ఎట్లా అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏంటంటే అతను ఏం చెప్తాడంటే ప్రతి యుగంలో కూడా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఉత్పత్తి విధానం మారుతుంది. ఉత్పత్తి విధానం మారడం అనేది పదార్థాన్ని ఉత్పత్తి చేసే విధానం మారుతుంది అంటాడు. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తి విధానం సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందడం వల్ల, అంటే నీకు టెక్నాలజీ పెరగడము, ఈ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరగడం వల్ల ఇది ఏమవుతుందంటే సాంకేతికత పెరగడం వల్ల ఏంటంటే అప్పుడున్న పాత పద్ధతి పోయి కొత్త పద్ధతి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మనకు గూగుల్ వచ్చిందండి. గూగుల్ అనేది ఏం చేసింది? సాంకేతికత ప్రతిదానికి మనం లైబ్రరీ పోయి ఒక రాత్రి నేను ఒక పదాన్ని చూస్తున్నాను. ఇది అసలు మన సోషియాలజీలో మోడర్న్ సోషియాలజికల్ థియరీ ఇందులో చెప్తున్నారా లేదా అది నేను గూగుల్లో కొట్టిన వెంబడే వచ్చింది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే నీకు ఉత్పత్తి మనం అదే వేరే అయితే నేను ఫోన్ చేసో లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి రేపు క్లాస్కి వస్తే కానీ నాకు తెలియదు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, కానీ నేను గూగుల్లో తెలుసుకున్నాను. అంటే ఏంటి? ఆ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అంటే మనం ఒక జ్ఞానాన్ని చెప్పే ఒక పద్ధతి మారింది. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఒక వస్తువును మనిషి ఉత్పత్తి చేసే విధానం అనేది ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుందనేది ఇక్కడ ప్రధానంగా మీకు చెప్పాల్సినటువంటి విషయం. దీన్నే మనం ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, రిలేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇట్లా రకరకాల పేర్లతో మనం చెప్తా ఉంటాం. ఉదాహరణకి ఏసియాటిక్, ప్రాచీన, భూస్వామ్య మరియు పెట్టుబడిదారి ప్రతి ఉత్పత్తి విధానాన్ని వివరంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రకంగా మనం కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క ప్రాథమికమైనటువంటి విషయాలను మనం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు ఈ పాఠంలో. మరొకసారి ఆయన చేసినటువంటి ప్రధానంగా కొన్ని మాట్లాడుకుంటూ ఈ యొక్క పాఠాన్ని మనం ముగించవచ్చు. ఈ యొక్క ప్రధానంగా మన ఈ యొక్క పాఠంలో ఏం తెలుసుకున్నామంటే కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క జీవిత చరిత్రను వారి యొక్క మనం వివరించడం జరిగింది. అతని ఆలోచనలు ప్రభావితం చేసినటువంటి మేధోపరమైన ఆలోచనలు కూడా ఈ యొక్క పాఠంలో మనం తెలుసుకున్నాము. మరియు వివిధ రకమైన దృక్కోణాలను కూడా మనం వివరించాము. అతని రచనలో కేంద్ర ఆలోచన అంటే సెంట్రల్ ఐడియాస్ని కూడా మనం ఈ
పాఠం తెలుసుకున్నాం. కార్ల్ మార్క్స్ ఒక జర్మన్ తత్వవేత్త అని కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠం తెలుసుకున్నాం. అతను పెట్టుబడిదారు ఉత్పత్తి విధానం అంటే క్యాపిటలిస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అంటే ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసే విధానం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది. మనం ఉదాహరణకు పుస్తకం ఉంది అనుకోండి. పుస్తకం అనేది ప్రాచీన యుగంలో ఎట్లా ఉండేది, తాళపత్రాలపై రాసేవాళ్ళు. ఆ తాళపత్రాలపై మధ్యకాలకు వచ్చేవాళ్ళు పేపర్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆ పేపర్ మీద రాయడం మొదలుపెట్టారు. ఆ పేపర్ అనేది ఎప్పటికి ఉంటుందో ఆ రకంగా రాయడం అనేది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు 20వ శతాబ్దంలో కంప్యూటర్లో రాస్తున్నారు, దీంట్లోనే నిక్షిప్తం చేస్తున్నారు. ఇక పేపర్ అవసరమే, పేపర్లెస్ ఆఫీస్ అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క పరిశ్రమ రావడం అంటే ఈ యొక్క మొత్తము ఎట్లా మానవ సమాజం మారుతుంది అనేది కార్ల్ మార్క్స్ తన యొక్క ఉత్పత్తి విధానం అనేది ఏ విధంగా మారుతుంది. ఒక పేపరే కానీ ఏ రకంగా మారింది, ఒక పుస్తకమే కానీ ఏ రకంగా మారింది అంటే ఉత్పత్తి విధానం అనేది మనకు మారుతూ ఉంది అనేది ఇక్కడ స్పష్టం అవుతుంది. ఆయన కార్ల్ మార్క్స్ నేను మొదట్లో చెప్పినట్టుగా ఇంట్లో రెండో సంతానం. మొదట్లో లా చదువుకుందామని చెప్పి వాళ్ళ నాన్న పంపించినా కానీ అతను ఈ యొక్క తత్వశాస్త్రం పట్ల ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపించడము, ఆయన హెగెల్ ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి ఆదర్శవాదానికి బాగా లోను కావడం వల్ల అతను ఎక్కువగా ఈ యొక్క తత్వశాస్త్రాన్ని చదవడము, ఆ తత్వశాస్త్రం అప్పుడున్నటువంటి తత్వశాస్త్రం లోపాలను ఆయన సవరించడానికి ప్రయత్నం చేయడం అనేది కార్ల్ మార్క్స్ చేసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఒక కృషి అని చెప్పుకోవచ్చు. కార్ల్ మార్క్స్ ఒక యూదు సమూహంలో వాళ్ళ నాన్న రబ్బీ అంటే మత గురువు. ఇప్పుడు క్రిస్టియన్స్ లో ఫాదరు, ముస్లింలలో ఇమామ్ ఎట్లా ఉంటాడో ఈ యొక్క జూయిష్ కమ్యూనిటీలో రబ్బీ అనే ఒక మత గురువు ఉంటాడు. మత గురువు ఆయనే. అట్లాంటి మత గురువు వీళ్ళ నాన్న. దాంతో పాటుగా వీళ్ళ నాన్న ఒక లా చదివినటువంటి, మనకు నెహ్రూ టైంలో, గాంధీ టైంలో ఎక్కువ మంది లా చదివేవారు, అంటే న్యాయశాస్త్రం అనేది ఎక్కువ చదివేవారు. అట్లే ఆ టైంలో కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ నాన్న న్యాయశాస్త్రం చదివాడు. ఆయన కూడా న్యాయశాస్త్రం చదవడానికి బాన్ యూనివర్సిటీలో వాళ్ళ నాన్న జరిపిస్తే అతను న్యాయశాస్త్రం చదవకుండా తత్వశాస్త్రం మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టి ఆయన అప్పుడున్నటువంటి తత్వాన్ని మొత్తం చదివాడు. అంటే ఈ జర్మన్ ఫిలాసఫీని చదివాడు. ఈయన విస్తృతంగా చెదరగొట్టబడిన యూదు సమాజానికి చెందినవాడు. నెపోలియన్ టైంలో వీళ్ళందరూ బాగానే ఉన్నారండి. పాపం నెపోలియన్ టైంలో ఏం చేసిందంటే వీళ్ళకి అన్ని వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి, ఏ రకమైనటువంటి పని చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉండేది. వాళ్ళు ఎటువంటి నిషేధానికి గురి కాలేదు. ఎప్పుడైతే నెపోలియన్ ఓడిపోయాడో అప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళు చాలా యూదులు అనేవాళ్ళు బాగా దెబ్బతిన్నారని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అట్లాంటి టైంలోనే కార్ల్ మార్క్స్ పుట్టాడు. పాపం వాళ్ళ నాన్న క్రిస్టియానిటీ పుచ్చుకున్నాడు. ఈ యొక్క హెరాస్మెంట్ తట్టుకోలేకపోవడం వల్ల బెర్లిన్ విశ్వవిద్యాలయంలో కార్ల్ మార్క్స్ చేరాడు. ఆయన లా ఫ్యాకల్టీ అయినటువంటి ఎడ్వర్బర్గ్ ఉపన్యాసాలకు కార్ల్ మార్క్స్ హాజరయ్యాడు. ఇతను చాలా ప్రధానంగా కార్ల్ మార్క్స్ ని ప్రభావితం చేసినట్టు మనం చెప్పుకోవచ్చు. మార్క్స్ అతని నుండి సైద్ధాంతిక పద్ధతి నేర్చుకున్నాడు. ఈ యొక్క ఎడ్వర్బర్గ్ నుంచే కార్ల్ మార్క్స్ తన యొక్క మెథడాలజీ, సైద్ధాంతిక పద్ధతి అంటే ఫిలాసఫికల్ మెథడాలజీ, ఒక తాత్విక పద్ధతిని నేర్చుకున్నాడని మనం చెప్పుకోవచ్చు. 19వ శతాబ్దంలో మధ్యలో కార్ల్ మార్క్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఫ్రెంచ్ రాజధాని ఐరోపాలో సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ మరియు సాంస్కృతిక తిరుగుబాటు యొక్క సమానమైనటువంటి విషయానికి అర్థం పట్టింది. కార్ల్ మార్క్స్ విషయానికి వస్తే అతని మనసులో ఒక ప్రశ్న ఎక్కువగా ఉండేది. ఫ్రెంచ్ విప్లవం ఎందుకు విప్లవం అనే ప్రశ్న కూడా కార్ల్ మార్క్స్ సమాధానం ప్రయత్నం చేశాడు. ఒక 10-15 సంవత్సరాలు చదవాల్సిన మొత్తం పుస్తకాన్ని కార్ల్ మార్క్స్ ఒక సంవత్సరం చదివి ఫ్రెంచ్ విప్లవానికి సరైన చరిత్రకారైనటువంటి అధ్యయనం చేయకపోవడమే ఒక ప్రధానమైనటువంటి సమస్య అని కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పడం జరిగింది. సామాజిక చారిత్ర నేపథ్యం అప్పుడున్నటువంటి 19వ శతాబ్దంలో ఐరోపా ఎట్లా ఉంది అంటే మొత్తం బిజినెస్ గిల్స్ మొత్తం పడిపోయి ఈ యొక్క ఏదంటే మ్యాక్సిమ్ గోర్కీ రాసినటువంటి అమ్మ నవల తినాలని మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే అప్పుడు రష్యాలో ఉన్నటువంటి టైంలో అప్పుడు చాలా దుర్భరమైనటువంటి కార్మిక జీవనం ఉండేది అనేది మనకు అర్థం. వరకు కూడా వీళ్ళందరూ కమ్యూనిస్టు ప్రభావం తోటి రచన చేశారు. ఈ యొక్క మానవుని యొక్క
పరిస్థితి 21వ శతాబ్దపు పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక విధానం ఏ విధంగా ఉందనేది ఈ యొక్క అనేది వాళ్ళు రాశారు. ఈ యొక్క ఆర్థిక పరమైనటువంటి అనాలిసిస్ అనేది చేయడం జరిగింది. అంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి 18వ శతాబ్దంలో భూస్వామ్యం అర్థం చేసుకోవాలి. జర్మన్ ఫిలాసఫీ అండ్ ఐడియలిజం అనేది బాగా ఎక్కువగా కార్ల్ మార్క్స్ అతన్ని ప్రభావితం చేసింది. థీసిస్, యాంటీ థీసిస్, సింథసిస్ అనేది చాలా ప్రధానంగా ఇతని యొక్క ఆలోచన ప్రభావితం. దాంతో పాటుగా ఫియర్ బ్యాక్ అనే అతను కూడా కార్ల్ మార్క్స్ ఎక్కువగా ప్రభావితం చేశాడు. వీళ్ళందరితో పాటుగా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసింది ఎవరు అంటే మన యొక్క ఫెడరిక్ ఎంగెల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అతను రాసినది కండిషన్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్లాస్ అనేది కార్ల్ మార్క్స్ యంగ్గా ఉన్నప్పుడు చదివాడు. ఆ చదవడం వల్ల అతను ఒక కొత్త అంటే చరిత్రను భౌతికవాద దృష్టితో చూడడం అనేది ఆ పుస్తకం కూడా ఒక రకంగా ఉపయోగపడదని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా కార్ల్ మార్క్స్ యంగ్ హెగేలియన్స్ లో ఒక భాగంగా చేరి అప్పుడు ఎక్కువగా ప్రభావితం ఉందని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. భౌతికవాదం యొక్క ఆలోచన వాదనకు వ్యతిరేకం. ఆదర్శవాదం ఏం చెప్తుంది అంటే ఆలోచనలకు కేంద్రం, మార్పులకి మొత్తం ఆలోచన అనేది అన్నిటికీ కేంద్రం అని చెప్తుంది. అది వాస్తవికతను ఆదర్శవాదం అనేది అంతిమ వాస్తవికతను అని చెప్తుంది. కానీ మన భౌతికవాదం ఏం చెప్తుందంటే భౌతికవాదం ఆదర్శ భావానికి వ్యతిరేకం. ఆ భావన ఏం చెప్తుంది, ప్రతిదీ కూడా పదార్థం పైన ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్తుంది. మనం 3 రకాల భౌతికవాదం గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు. అవి తాత్విక భౌతికవాదం, శాస్త్రీయ భౌతికవాదం మరియు చారిత్రాత్మక భౌతికవాదము. ఈ మొదటి 2 రకాల పరిభాష వివరాల్లోకి వెళ్లకుండా మనం చరిత్రలో, అభివృద్ధిలో చారిత్రక పరిస్థితుల యొక్క ఉత్పత్తి యొక్క ప్రాథమిక మరియు కారణపాత్రను చరిత్రక భౌతికవాదం చెప్తుందని మనం స్పష్టం చేసుకోవచ్చు. హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం ఏం చెప్తుంది అంటే చరిత్రని మనం ఒక భౌతికవాద దృష్టితో చూడడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి అంటే చరిత్రను ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పాడు అంటే కార్ల్ మార్క్స్, ఎవరి దగ్గర ఉత్పత్తి సాధనాలు ఉన్నాయి అంటే ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, వస్తు ఉత్పత్తి ఎట్లా జరుగుతుంది, దీన్ని అంటే మీరు చరిత్ర మొత్తం ఎప్పుడు చూస్తున్న సమాజంలో ఉత్పత్తి సాధనాలు కొద్ది మంది దగ్గరనే ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో కూడా 1% మంది దగ్గరనే ఒక 40-50% వరకు ఉన్నటువంటి సంపద ఉంది. అంటే ఏంటి అంటే మీకు చరిత్రలో కొద్ది మంది దగ్గరనే ఎక్కువ ఉత్పత్తి సాధనాలు ఉన్నాయి, ల్యాండ్ కానీ, లేబర్ కానీ, క్యాపిటల్ కానీ, ఎంటర్ప్రినర్షిప్. దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలని కార్ల్ మార్క్స్ చారిత్రాత్మకంగా ప్రూవ్ చేశాడు. అతను ఏంటంటే చరిత్రను కూడా ఈ యొక్క వస్తు ఉత్పత్తి ఎట్లా జరిగింది, అవి ఎవరి చేతుల్లో ఉన్నాయి, వస్తు ఉత్పత్తి చేసే కారణం అవన్నీ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయని తెలుసుకోవడమే చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చారిత్రాత్మక భౌతికవాదాన్ని ఎకనామిక్ డిటర్మినిజం తోటి మనం అపార్థం చేసుకోవద్దు అని తెలుసుకోవాలి. ఎకనామిక్ డిటర్మినిజం అంటే ప్రతి సంబంధాలు ఆర్థిక సంబంధాలే, డబ్బే అన్నింటినీ శాసిస్తుందని చెప్పడమే ఎకనామిక్ డిటర్మినిజం. కానీ హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం అంటే ఏంటంటే చరిత్రను నువ్వు భౌతికవాద దృష్టితో ఎట్లా చూడాలి అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఒక మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఒక వస్తువును ఎట్లా ఉత్పత్తి చేస్తున్నా అనే కోణం నుంచి చరిత్రను చూడడమే హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం అనేది ఇప్పుడు మీకు చెప్పాలి. పొలిటికల్ ఎకానమీ అంటే ఎట్లా రాజకీయాలు కూడా మొత్తాన్ని ఉత్పత్తి విధానాన్ని అవి ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అనేది కూడా తెలుసుకోవడాన్ని మనం పొలిటికల్ ఎకానమీ అంటారు. కేంద్ర ఆలోచన ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏలియనేషన్ అనే పదాన్ని చాలా విరివిగా వాడుతున్నారు. ఇప్పటివరకు పేపర్లు, టీవీలు చాలా మనం పేపర్ భాషలు ఇంత కూడా ఎక్కువగా మొట్టమొదటిసారిగా ఫస్ట్ టైం ఏలియనేషన్ అనే పదాన్ని కార్ల్ మార్క్సే వాడాడు. అతను ఎట్లా పరాయికం చెందుతున్నాడు అనేది మనకు చెప్పడం. 20వ శతాబ్దంలో మనిషి అనేవాడు ఒక పెద్ద పరిశ్రమలో ఒక సూది లాంటి వాడు అన్నట్టు. అట్లా ఏ రకంగా అతను దానికి ఓనర్ కాలేడు. ఇప్పుడు కారు కంపెనీలో పనిచేసిన అతను దానికి కారుకు ఓనర్ కాలేడు, అది అమ్ముకోవడానికి దాంట్లో వచ్చిన డబ్బులు తీసుకోవాలి. ఈ రకంగా ఒక కుర్చీ అమ్ముకునేవాడు అనేది ఏ రకంగా పరాయికి చెందుతున్నాడు అనేది మనకు చెప్తుంది. ఈ ప్రధానమైనటువంటి కేంద్ర ఆలోచనలను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. క్లాస్ అండ్ సబార్డినేషన్, మీన్స్, రిలేషన్స్, పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఇవి చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఆయన యొక్క కేంద్ర ఆలోచనలని అర్థం చేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ పాఠం వెళ్తాం. మళ్ళీ ఒక పాఠంలో మళ్ళీ వెళ్తాం. అప్పుడు
নমস্কাৰ, মই নীলাঞ্জনা তালুকদাৰ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অন্য এটি নতুন পাঠ। সেয়া হৈছে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইন। আমি পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইন যিসমূহ আছে সেয়া এটা এটাকৈ আজি আমি চাম। প্ৰথমতে জানি লওঁ আহক পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইন কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয়। প্ৰথম কথা হৈছে যে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন, এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। কিয় আৰম্ভ হৈছিল, কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল, তাৰে হিষ্ট্ৰীটো জানি লোৱাটো উচিত। তাৰে আগতে আমি জানিব লাগে যে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইনৰ আচলতে প্ৰয়োজন কিয়। প্ৰত্যেকটো এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড যেতিয়া কাম হয় তাৰে কিছুমান আইন ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বান্ধি দিয়া হয় যে এইখিনি ৰুল ৰেগুলেশ্যন ফ'ল' কৰিলেহে আমি এনভাইৰনমেণ্টটো প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰিম। বিভিন্ন তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কামৰ বাবে এনভাইৰনমেণ্ট এক্টসমূহ সন্মুখলৈ আহিছিল যেতিয়া দেখিলে যে আমাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈ আছে বিকজ অফ চাম মেড ইছ্যুজ, যাৰ কাৰণে আমাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট ধ্বংসৰ পথলৈ গৈ আছে। তেতিয়া লাহে লাহে সেইটো যেতিয়া উপলব্ধি হ'ল তেতিয়া পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইনসমূহ সন্মুখলৈ অনা হ'ল। এই পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইনসমূহত বিভিন্ন আইন আছে, যেনে এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট, এয়াৰ পলিউশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰল এক্ট, ৱাটাৰ পলিউশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰল এক্ট, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আইন, এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড আইনসমূহ আমাৰ মাজলৈ লৈ অনা হৈছে, যিসমূহ ফ'ল' কৰি আমি এনভাইৰনমেণ্টটো ভৱিষ্যতলৈ বচাই ৰাখিবলৈ আমি যত্ন কৰিব পাৰোঁ। এই এনভাইৰনমেণ্ট আমি কোনো ধৰণৰ যদি কেতিয়াবা আমি কেছ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে এই এনভাইৰনমেণ্ট ল'সমূহ জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়। তেতিয়াহে আমি আপিল কৰিব পাৰিম, কোৰ্ট কাছাৰীলৈ গৈ সেই বিষয়ে আমি আপিল কৰিব পাৰিম। আৰু তেতিয়াহে এনভাইৰনমেণ্ট ল'সমূহ ফ'ল' কৰিলেহে আমি এনভাইৰনমেণ্ট বচাই ৰাখিব পাৰিম। সেয়া হৈছে কিছুমান লিগেল আমাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন দিয়া হৈছে। সেই সম্পৰ্কে আমি জানিব লাগিব। প্ৰথমতে চাই লোৱা হওক পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইননো কি। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তত্বাৱধানত 1972 চনৰ 5 জুন তাৰিখে ষ্টকহোমত প্ৰথম পৰিৱেশ সম্পৰ্কে এক বিশ্ব সন্মিলন আৰম্ভ হৈছিলে। নামৰ চহৰখনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তত্বাৱধানত গ্ল'বেলি বহুত কেইখন ৰাষ্ট্ৰ গৈছিলে ৰাষ্ট্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি। প্ৰত্যেকখন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰাই 21 জন প্ৰতিনিধি গৈছিলে আৰু এই কনফাৰেন্স আৰম্ভ হৈছিলে, তাক ষ্টকহোম কনফাৰেন্স বুলি কোৱা হয়। কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিলে? 5 জুন 1972 চনত। এই যিটো ডেট, এই তাৰিখটো আমি মনত ৰাখিব লাগে যে 5 জুন 1972 চনত ষ্টকহোমত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তত্বাৱধানত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বিশ্ব সন্মিলন আৰম্ভ হৈছিলে। এই সন্মিলনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰিৱেশৰ প্ৰদূষণ আৰু পৰিৱেশ ধ্বংসৰ পৰিণতি সম্পৰ্কে বিশদ আলোচনা হৈছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছিলে তেতিয়া দেশবোৰৰ মাজত কম্পিটিশ্যন আছিলে যে কোনখন দেশ খুব সোনকালে আগুৱাই যাব। তাৰে ওপৰত সেই দেশবিলাকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হওক বা ইকনমিকেলি সি কিমান ষ্টেবল, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই দেশবিলাকৰ কোনখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি বা কোনখন ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি সেয়া নিৰ্বাচন কৰা হৈছিলে। গতিকে সেই হিচাপে চাবলৈ গ'লে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা অৰ্থনৈতিক দিশত যিখন দেশ সবল হয় সেইখনে আগুৱাই যোৱা দেশ বুলি এতিয়াও সেই ধাৰণাটোৱে আছে। সেই ধাৰণাটো যেতিয়া সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে গোটেই দেশখনৰ নক্সা সলনি কৰিবৰ কাৰণে কিহৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে? বহুতখিনি অৰ্থনীতিৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে আৰু অৰ্থনীতি বঢ়াবৰ কাৰণে দেশখনত ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ফেক্টৰী আদি বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ ৰ' মেটেৰিয়েলছত সেই দেশখন চহকী, যেনে আমাৰ দেশত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মিনাৰেলছ পোৱা যায়। সেইসমূহ খান্দি পেলাই তাৰে পৰা মাইনিং কৰি
তাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰা হ'ল তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰা হ'ল আৰু সেয়া কৰিবলৈ যাওঁতে মন কৰা নহ'ল যে এনভাইৰনমেণ্টত তাৰ কেনেধৰণৰ এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰি আছে সেই বিষয়ে মানুহসমূহ জ্ঞাত নাছিল পোনপ্ৰথমে পিছলৈ যেতিয়া দেখিলে যে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট ডিগ্ৰেড হৈ গৈ আছে বেয়াৰ পিনে গৈ আছে তেতিয়াহে ৰিয়েলাইজেশ্যনটো হ'ল যে এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণেও বিশ্বজুৰি কিবা এটা পদক্ষেপ হাতত লোৱাটো উচিত আৰু সেইকাৰণেই সকলো বহুত ৰাষ্ট্ৰ মিলি পেলাই এই কনফাৰেন্স আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু প্ৰথমতে যিহেতু বায়ু প্ৰদূষণে দেখা দিছিলে পৰিৱেশ প্ৰদূষণে দেখা দিছিলে গতিকে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ আৰু লগতে পৰিৱেশ ধ্বংসৰ পৰিণতি সম্পৰ্কে তেওঁলোকে আলোচনাত মিলিত হৈছিলে ইয়াৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ প্ৰথম দেশ যি পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে সৰ্বপ্ৰথম সাংবিধানিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল এইটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে বিশ্বৰ ভিতৰতে ভাৰতেই হৈছে সেইখন প্ৰথম দেশ যিয়ে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে সৰ্বপ্ৰথম সাংবিধানিক অৰ্থাৎ কনষ্টিটিউশ্যনেল কিছুমান মেজাৰমেণ্টছ বা সাংবিধানিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ বাবে 1976ত যি সংবিধানত সংযোজন কৰিবলগীয়া হৈছিল তাক যিটো 42 নম্বৰ যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আছে এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্থাৎ সংবিধান সংশোধন বুলি কোৱা হয় এই সংশোধনৰ ফলত যি দুটা ধাৰা সংযোজন কৰা হৈছিলে 42nd এমেণ্ডমেণ্টটোত 42 নম্বৰ সাংবিধানিক যিটো সংশোধন হৈছিলে তাতে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় দুটা ধাৰা সংযোজন কৰা হৈছিল নতুনকৈ কেতিয়া 1976ৰ আৰু সেই দুটা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে আৰ্টিকল 48A আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে আৰ্টিকল 51A আৰ্টিকল 48A অনুসৰি the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife of the country কি কৰিব দেশখনৰ যিখিনি ফৰেষ্ট আছে আৰু ওয়াইল্ড লাইফ আছে তাক ইমপ্ৰুভ কৰা আৰু প্ৰটেক্ট কৰা দায়িত্ব তাৰোপৰি আৰ্টিকল 51 মতে it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests lakes rivers and wildlife and to have compassion for living creatures আমাৰ যিমান ফৰেষ্ট আছে ফৰেষ্ট আৰু নদী আৰু বন্য সম্পদ যিসমূহ আছে সেই সম্পদসমূহ ৰক্ষা কৰাটো প্ৰটেকশ্যন দিয়াটো আৰু তাৰ নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্টটো ইমপ্ৰুভ কৰি ৰখাটো হেতু কাৰ দায়িত্ব এভৰি সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰে হেয়া হৈছে কৰ্তব্য গতিকে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইন প্ৰণয়নৰ উদ্দেশ্য পৰিৱেশক প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত ৰখা আৰু পৰিৱেশক অধিক ধ্বংসৰ পৰা ৰক্ষা কৰা আমি নামটোৰ পৰাই বুজি পাওঁ যেতিয়া পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইন বুলি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন বুলি কোৱা হয় এই নামটোৰ পৰা আমি বুজিব পাৰো যে পৰিৱেশখন সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি পদক্ষেপ আমি হাতত ল'ব পাৰো সেই সমূহ সাংবিধানিকভাৱে সেই সমূহ লিখি ৰখা হৈছে ল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তাৰে আৰু ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এনভাইৰনমেন্টাল ল অৰ্থাৎ পৰিৱেশজনিত আইন এইটো এটা সাবজেক্ট হয় যেহেতু এনভাইৰনমেন্টাল ষ্টাডিজ বা এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্স এটা মাল্টিডিসিপ্লিনাৰী সাবজেক্ট অৰ্থাৎ বহু শাখা জড়িত এটা বিষয় ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়সমূহ লগ লাগি আছে সেই বিষয়ে আমি একেবাৰে আৰম্ভণিতে
যেতিয়া আমাৰ পাঠ আৰম্ভ হৈছিলে সেই আৰম্ভণিতে মাল্টিডিসিপ্লিনাৰী নেচাৰটোৰ বিষয়ে বুজোৱা হৈছিলে তাতে একেবাৰে শেষত আমি এনভাইৰনমেন্টাল ল বুলি পঢ়িছিলো অৰ্থাৎ পৰিৱেশীয় আইনসমূহৰ বিষয়ে জ্ঞান থকাটো যে দৰকাৰী বা পৰিৱেশীয় আইন পৰিৱেশজনিত আইনসমূহ এটা বিষয় হয় আৰু যিটো এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্সত সোমাই আছে গতিকে পৰিৱেশীয় আইনসমূহ জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু আমি যদি কেৰিয়াৰ ওয়াইজ ইয়াত যদি আগবাঢ়িব খোজো এনভাইৰনমেন্টাল লটো এটা আমি সেপাৰেটলি পঢ়িব পাৰো এনভাইৰনমেন্টাল ল বুলি যে নহওক এনভাইৰনমেন্টাল যেটো প্ৰটেকশন এক্ট বা পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন ইয়াৰ মতে প্ৰথমতে 1972 চনত আৰম্ভ হ'ল 5 জুন তাৰিখে ষ্টকহোমত তাৰ পিছত আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতবৰ্ষ প্ৰথম দেশ যি পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে সৰ্বপ্ৰথম সাংবিধানিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ পিছত এটা 42nd এমেন্ডমেন্ট হৈছিল য'ত পৰিৱেশৰ সংশোধন দুটা ধাৰা সংযোজন কৰা হৈছিল আৰ্টিকল 48A আৰু আৰ্টিকল 51A আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইন প্ৰণয়নৰ উদ্দেশ্য হৈছে পৰিৱেশক প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত কৰা এতিয়া পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যটো আমি গম পালো যে পৰিৱেশক প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰখা আৰু পৰিৱেশক অধিক ধ্বংসৰ পৰা বচাই ৰখা ইয়াৰ ফলত যাতে এইকেইটা কাম নহয় সেই বিষয়ে আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে যেনে প্ৰথমটো হৈছে প্ৰতিজন মানুহে সুস্থ পৰিৱেশত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবৰ সুযোগ পায় যাতে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন সিটিজেনৰে অধিকাৰ আছে সুস্থ পৰিৱেশ এটাত জীৱন যাপন কৰাটো আমি যদি গুৱাহাটীৰ উদাহৰণ লওঁ তেনেহলে বৰাগাঁৱত আমাৰ আছে যেটো সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট সাইট ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি পঢ়িছিলো গোটা আৱৰ্জনাৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো আৰু আমি যদি হেতু উদাহৰণ লওঁ তেনেহলে সেই বৰাগাঁও অঞ্চলটোত যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি মানুহ কিমানখিনি দুৰ্যোগ তেওঁলোকে ভুগিব লগা হৈ আছে এই কাৰণে এই পৰিৱেশ যে বিনষ্ট হৈ আছে তাৰে ওচৰে পাজৰে কিমান বায়ু প্ৰদূষণ হৈ আছে তাৰে পৰা নিগৰি যোৱা পানীয়ে দীপৰ বিল দূষিত কৰিছে ইত্যাদি সেই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰো আমি যেতিয়া ৰাস্তাৰে খুচকাৰি যাওঁ জাবৰ জোথৰ আমি পাওঁ জাবৰ জোথৰৰ ওচৰেৰে খুচকাৰি যাবলৈ আমি টান পাওঁ লগতে তাৰ পৰা যেটো দুৰ্গন্ধ ওলাই বা বীজাণু বিয়পে হেতু এটা কথা ঠিক তেনেদৰে বৰাগাঁও অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহ সদায় বাস কৰি আছে তেওঁলোকে তেনেহলে কিমান আৰু বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে সেই কথাটো আমি ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰো হেতু এটা এক্সাম্পল হয় ঠিক তেনেকৈ গোটেই পৃথিৱীৰ সমস্ত মানৱ জাতিৰে সুস্থ পৰিৱেশ এটাত এখন দেশৰ নাগৰিকসমূহৰ সুস্থ পৰিৱেশ এটা জীৱন নিৰ্বাহ কৰাটো আচলতে অধিকাৰ হয় আৰু সেই সুযোগকণ মানুহে পাই যেতিয়া এই আইন শৃংখলাবোৰ পৰিৱেশজনিত আইন শৃংখলাবোৰ মানুহে মানি চলে ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ হৈছে পৰিৱেশৰ সকলো উপাদানৰ মাজত ভাৰসাম্য বজাই থাকে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সৰ কথা আমি প্ৰথমতে পঢ়িছিলো যে পৰিৱেশত যিমান ভৌতিক আৰু ভৌতিক সম্পদ আছে তাৰ লগতে যিবোৰ জীৱীয় সম্পদ আছে বায়োটিক আৰু এবায়োটিক কম্পোনেন্টস যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ মাজত এটা কি চলি থাকে এটা কানেকশন চলি থাকে যাক আমি ইকোসিস্টেম বুলি কোৱা হয় আৰু ইকোসিস্টেম ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সটো মানি চলায় ইকোলজিক্যাল যেটো ভাৰসাম্য পৰিৱেশৰ যেটো ভাৰসাম্য হেতু মানি চলাত সহায় কৰে যেতিয়া পৰিৱেশ বিনষ্ট হ'ব তেনেহলে এই সমূহ উপাদানৰ মাজত যেটো প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য হেতু কিন্তু হলনি হোৱা দেখা যায় ইয়াৰ পিছত মানুহে বিশুদ্ধ পানীৰ যোগান পায়
আমি যেতিয়া পৰিৱেশ আইন বনাইছো নিশ্চয়কৈ মানুহৰ তাতে কিবা এটা হিত জড়িত হৈ আছে যদিও গোটেই এনভাইৰনমেন্ট কি হয় গোটেই এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকশ্যনটো আমি চাবলৈ গ'লে আমি এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এনেসমূহ আইন আমি হাতত আনিছো বা এনেসমূহ আইন উঠি আহিছে আমাৰ মাজলৈ কিন্তু আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ পিছতো কিন্তু আমাৰ মানৱ জাতিৰে কল্যাণ হৈ আছে কিয়নো যেতিয়া পৰিৱেশ বিনষ্ট হ'ব পানী লেতেৰা হ'ব তেতিয়া সেই পানী সেৱন কৰা প্ৰাণীবিধো আমিয়েই সেই মানৱ জাতিয়ে সেই পানী নো ডাউট অন্য জীৱ-জন্তুও খাব কিন্তু আমিও সেই পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম বা সেৱন কৰিম গতিকে মানুহৰ বিশুদ্ধ পানীৰ পোৱাটো এটা অধিকাৰ আৰু মানুহে বিশুদ্ধ পানীৰ যোগান এনেদৰে পাব পাৰে ইয়াৰ পিছত বায়ুমণ্ডল প্ৰদূষণমুক্ত হৈ থাকে আমাৰ বায়ুমণ্ডলো প্ৰদূষণমুক্ত হৈ থকাত সহায় কৰে যদি ৰুল ৰেগুলেশন সমূহ মানুহে মানি চলে বা এই ৰুল ৰেগুলেশন সমূহ যেতিয়া বনাই দিয়া হয় তেতিয়া মানুহে কিবা এটা দূষিত বায়ু প্ৰদূষণ কৰা বা পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা কাম কৰিবলৈ মানুহ পিছুৱাই থাকে বা ভয় খায় প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষিত ৰাখে প্ৰাকৃতিক সম্পদ প্ৰত্যেকটো বিধতে প্ৰত্যেক স্তৰতে যেতিয়া আমি আইন শৃংখলা মানি চলিবলৈ যত্ন কৰিম তেতিয়া কিন্তু পৰিৱেশ নিজেই বেলেন্সিঙত আহি যাব যেনেকৈ প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণো আমাৰ মানৱ জাতিৰে দায়িত্ব হয় গতিকে প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষিত ৰখাটো এই আইনসমূহে সহায় কৰে ইয়াৰ লগতে মানুহ জীৱ-জন্তু আৰু উদ্ভিদৰ ক্ষতি কৰিব পৰা সামগ্ৰীৰ উৎপাদন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় মানুহ জীৱ-জন্তু আৰু উদ্ভিদৰ ক্ষতি কৰিব পৰা সামগ্ৰী কেনে হ'ব পাৰে সেই তেনেবোৰ সামগ্ৰী এটাটো হৈছে যে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰদূষণ যেতিয়া হয় বিশেষকৈ বায়ু প্ৰদূষণ বা পানী প্ৰদূষণ যেতিয়া হয় তেতিয়া মানুহ জীৱ-জন্তুৰ লগতে যিমান অৰ্গেনিজমছ আছে বা উদ্ভিদৰো ক্ষতি সাধন হয় গতিকে এইসমূহ যদি এই এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ দ্বাৰা যদি এইসমূহ আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰো বা ভালদৰে আমি সংৰক্ষণ ৰাখিব পাৰো তেনেহলে ইয়াৰ অন্তৰালত যিখিনি আমাৰ মানুহ জাতিটো আছো সেই মানুহ জাতিটোৰে কিন্তু ইয়াতে প্ৰফিট হয় ইয়াৰ উপৰি শব্দ প্ৰদূষণ নিবাৰণ কৰাও সহজ হয় আৰু সকলো নাগৰিক পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ প্ৰতি সজাগ হয় সকলো নাগৰিকসমূহ পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ প্ৰতি এই আইনসমূহৰ দ্বাৰা সজাগ হয় আৰু আইনসমূহ যদিও আছে সেইবোৰ ইমপ্লিমেন্টেশন ইমান সহজ নহয় ইমপ্লিমেন্ট কৰাটো সহজ নহয় বা মানুহৰ মাজত যেতিয়া এটা ভয় আহিব যে এনে কাম কৰিলে এনে পানিশমেন্ট হয় তে এইখিনি কাম কৰিলে এইখিনি পানিশমেন্ট হয় সেই সমূহ যেতিয়া ফোকাসত আহিব বা মানুহৰ মাজত সেই স্প্ৰেড যেতিয়া হ'ব এই কথাবিলাক যেতিয়া বিস্তাৰ হ'ব তেতিয়াহে মানুহে এনেবোৰ কাম কৰিবলৈ ভয় খাব বা আগলৈ এনেবোৰ কাম কৰিবলৈ তেওঁলোক ইতস্তত হ'ব ইয়াৰ পিছত আৰু এটা চাই লৈছো ভাৰতবৰ্ষত পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰণয়ন কৰা আইনসমূহ কি আছেনো সেই বিষয়ে আমি জানি লৈছো আহক পৰিৱেশ সংৰক্ষণ বা এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট এটা ওভাৰঅল এখন এক্ট হয় য'ত আমি পৰিৱেশৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰৰ কথাই আমি তাতে বিতংভাৱে আমি আইনসমূহ তাত উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত কি আইন আছে সেইসমূহ চাই লৈছো প্ৰথমতে আছে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন 1972 তাৰ পাছত জল প্ৰদূষণ নিবাৰণ আইন 1974 77 আৰু 88ত বন সংৰক্ষণ আইন মানে ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1980 বায়ু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ আইন মানে এয়াৰ পলিউশ্যন কন্ট্ৰোল এক্ট 1987 পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1981 1986 তাৰ পিছত বিপদজনক আৱৰ্জনা মানে হেজাৰ্ডাছ ওয়েষ্ট
বিপজ্জনক আৱৰ্জনা পৰিত্যাগ আইন 1987, বিপজ্জনক ৰাসায়নিক বস্তু উৎপাদন আৰু আমদানি সম্পৰ্কীয় আইন 1999, বিপজ্জনক জীৱাণু সৃষ্টি কৰা, সংগ্ৰহ কৰা আৰু সঞ্চয় কৰা নিষেধ আইন 1989। এইসমূহ আইন পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ অধীনত আছে বা পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰণয়ন কৰা এইসমূহ আইন। পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন কি এতিয়া এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1986 সেইখনৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি লৈছো আহক। ইয়াৰ আগতে আমি পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইনসমূহ কি কি সেই বিষয়ে আমি এটা আলোচনা কৰিলো। পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইন আচলতে আমি কি কি পঢ়িব লাগে আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইনত কি কি থাকে সেই বিষয়ে আমি অৱগত হলো। ইয়াৰ পিছত আমি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন বা এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1986 খনত আচলতে কি কি দিয়া আছে, নিয়মসমূহ কি কি দিয়া আছে সেই বিষয়ে জানি লৈছো আহক। এই আইনৰ মূল বিষয়সমূহ কি কি সেয়া জানি লৈছো আহক। প্ৰথম হৈছে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নানা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰক ক্ষমতা দিয়া। পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পৰিৱেশ বা এনভাইৰনমেন্টেল পলিউশ্যন সেয়া কন্ট্ৰল কৰাটো এটা নানা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লগা হয়। যদি বায়ু প্ৰদূষণ হৈছে, বায়ু প্ৰদূষণ বেলেগকৈ তাক কন্ট্ৰল কৰাৰ নিয়মসমূহ বেলেগ হ'ব। ৱাটাৰ পলিউশ্যন যদি হৈছে তাক কন্ট্ৰল কৰাৰ নিয়মসমূহ বেলেগ হ'ব। গতিকে এই যিসমূহ ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ক্ষমতা কাক দিয়া হৈছে? আপোনাক বা মোক তেনেকে ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই। সেই ক্ষমতা চৰকাৰক দিয়া হৈছে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইনখনৰ মতে। নানা ধৰণৰ প্ৰদূষণৰ সৰ্বোচ্চ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আৰু এইবিলাক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা। কিছুমান লিমিট থাকে। আমি যেতিয়া নইজ পলিউশ্যন পঢ়িছিলো, শব্দ প্ৰদূষণ, তেতিয়া আপোনালোকে যদি মন কৰিছিলে আমি এখন টেবল পঢ়িছিলো। ৰেচিডেন্সিয়েল এৰিয়াত কিমান লিমিট হ'ব লাগে, কমাৰ্চিয়েল এৰিয়াত কিমান লিমিট হ'ব লাগে, চাউণ্ডৰ কিমান লিমিট ক্ৰছ কৰিলে, কিমান সংখ্যক ডেচিবল ক্ৰছ কৰাৰ পাছত সি লিমিটৰ বাহিৰ হোৱা বুলি কোৱা হয় আৰু তেতিয়া শব্দ প্ৰদূষণ হোৱা বুলি কোৱা হয়। ঠিক তেনেদৰে অকল শব্দ প্ৰদূষণৰ আমি টেবলখন চাইছিলো। ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকটো যিসমূহ প্ৰদূষণ আছে, এয়াৰ পলিউশ্যন, ৱাটাৰ পলিউশ্যন, তাৰে একোটা লেভেল থাকে। সেই লেভেলটো যেতিয়া পাৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি কি কওঁ? সেই লেভেলটো পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি প্ৰদূষণ হোৱা বুলি কওঁ। যেনে বায়ু প্ৰদূষণ হৈছে বা পানী প্ৰদূষণ হৈছে বা মাটি প্ৰদূষণ হৈছে। এনেই আমি বস্তুটো চাই ক'ব নোৱাৰো, জোখ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত সঠিক যিটো আমি লেভেল পাম সেই লেভেলটো অনুসৰিহে আমি ডিক্লেয়াৰ দিব পাৰিম যে ইয়াত বায়ু প্ৰদূষণ হৈছে বা ইয়াত পানী প্ৰদূষণ হৈছে। গতিকে এই যিটো সৰ্বোচ্চ সীমা বুলি কোৱা হয়, লিমিট, এই সৰ্বোচ্চ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হয় এই আইনসমূহৰ মতে যে অমুক হলে ইমানখিনি লিমিট, ইমানখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন এৰিয়াত বায়ু প্ৰদূষণেই হওক বা অন্য যিকোনো প্ৰদূষণেই হওক তাৰে লিমিট ইমান। এনেকৈ এইসমূহ সৰ্বোচ্চ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে এই কনষ্টিটিউশ্যনত বা এই সংৰক্ষণ আইনখনত, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইনখনত। ইয়াৰ উপৰি এইবিলাক কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় এই আইনখনৰ মতে। আৰু নহলে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় তেনেহলে আইনখন উলংঘ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আছে কল কাৰখানা আদিৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা আৰু দূষিত পদাৰ্থ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু এই ব্যৱস্থাসমূহ পালন কৰাৰ বাবে উপযুক্ত তদাৰকী কৰা। কল কাৰখানা বিভিন্ন আছে। এই কল কাৰখানাসমূহৰ পৰা আমি নিশ্চয় জানো যে ধোঁৱা ওলাই বা দূষিত পদাৰ্থ ওলাই। এইসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ, এতিয়া আমি যদি দেখিছো এটা কাৰখানাৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই আছে বা দূষিত পদাৰ্থসমূহ ওলাই গৈ ওচৰৰ নদী বা যিকোনো ৱাটাৰ বডিত পৰিছেগৈ, আমি তাৰে
এগেইনষ্টত মাতহে মাতিব পাৰিম, কিন্তু আইনভাৱে যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে, আইনী প্ৰক্ৰিয়াসমূহ চলাই নিলেহে বস্তুটো বন্ধ হ'ব, নহ'লে বন্ধ নহয়। গতিকে এই আইনী প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আমি ক'ত বিচাৰি পাম? আমি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন, যিখন 1986 মতে আছে, সেই পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইনখনৰ মতেহে আমি সেইসমূহ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম। গতিকে কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাই হওক বা যিকোনো দূষিত পদাৰ্থই হওক, এইসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থাসমূহ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে এইসমূহ ব্যৱস্থা যাতে পালনো হয়, তাৰ চকু দিয়াৰ বাবে উপযুক্ত তদাৰকী কোনে কৰিব? পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইনখনে কৰিব, এই লখনে কৰিব। ইয়াৰ উপৰি দূষিত বৰ্জ্য পদাৰ্থ নষ্ট কৰা বা পুনৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি এইবিলাকক দোষমুক্ত কৰাৰ কৌশল উদ্ভাৱন কৰা আৰু এই কৌশল পালন কৰিবৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা। দূষিত বৰ্জ্য পদাৰ্থ মানে পেলনীয়া যিবোৰ পদাৰ্থ আমি পেলাই দিওঁ, যিসমূহ সেইবোৰ আচলতে নষ্ট কৰিব পৰা যায় বা পুনৰ ব্যৱহাৰ ৰিচাইকেল কৰিব পৰা যায়। আমি যেতিয়া সলিড ৱেষ্ট পঢ়িছিলোঁ, এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে যিসমূহ ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট থাকে, সেই ৱেষ্ট প্ৰডাক্টসমূহ উলিয়াই আমি পেলাই দিওঁ, আমি জাবৰৰ গাড়ীত পেলাই দিওঁ আৰু তেওঁলোকে তেনেকৈ লৈ যায় আৰু সেইবোৰ ডিছকাৰ্ড কৰি দিয়ে। সেইসমূহ কিন্তু মাটিত পুতি, একচুৱেলি চেনিটাৰী লেণ্ডফিল বনাই তাত গাঁত খান্দি, পকী গাঁত খান্দি চেনিটাৰী লেণ্ডফিল, তাতে সেইবোৰ পুতি থব লাগে, কিন্তু তেনে কৰা নহয়, এনেই ওপৰতে মাটিত পেলাই থোৱা হয়। আৰু সেই বৰ্জ্য পদাৰ্থসমূহকেই পুনৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, কিন্তু তাৰ পৰা কিছুমান কাম উলিয়াব পাৰি, যেনে ৰিচাইকেল কৰাৰ পিছত সি আকৌ পুনৰ ব্যৱহাৰৰ এবিধ সামগ্ৰী হৈ পৰে। গতিকে এইসমূহক দোষমুক্ত কৰাৰ কৌশল উদ্ভাৱন কৰা আৰু এইসমূহ কৌশল পালন কৰিবৰ বাবেও কঠোৰ ব্যৱস্থা কোনে গ্ৰহণ কৰিব? পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইনে গ্ৰহণ কৰিব। এতিয়ালৈ আমি পঢ়িলো পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইন কিছুমানৰ কথা। পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইনটো ওভাৰঅল কি হয় সেই বিষয়ে আমি গম পালো। ইয়াৰ পিছত আমি চালো যে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰণয়ন কৰা আইনসমূহ কি কি। ইয়াৰ পিছতে আমি প্ৰথমখন আইন যিখন পঢ়িলো সেইখন হৈছে, ইয়াৰে আৰু আছে ভাগ। প্ৰথম অৱস্থাত আমি যিখিনি ইয়াৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিছো সেয়া হৈছে এই আইনখনৰ কিছুমান মূল বিষয়। পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন বা এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1986ৰ কিছুমান মূল বিষয়ৰ বাবে আমি পঢ়িবলৈ সক্ষম হলো ইয়াতে। প্ৰথমটো হ'ল পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নানা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰক ক্ষমতা দিয়া। তাৰোপৰি চৰকাৰখনৰ যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কন্ট্ৰল আছে বা নিয়মসমূহ আছে সেইবোৰ তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব বা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰক দিয়া হৈছে এই আইনখনৰ মতে। গতিকে চৰকাৰে প্ৰথম ষ্টেপটো যেতিয়া ল'ব, তেতিয়া নিশ্চয়কৈ যিবোৰ নাগৰিক আছে, যিবোৰ চিটিজেনছ আছে, সেই চিটিজেনসমূহে দেশৰ তেতিয়াহে নিয়ম বা আইন শৃংখলাসমূহ মানি চলিব। ইয়াৰ পিছত নানা ধৰণৰ প্ৰদূষণৰ সৰ্বোচ্চ সীমাও নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হয় আৰু এইবিলাকক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে কল কাৰখানা আদিৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা আৰু দূষিত পদাৰ্থ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু এই ব্যৱস্থাসমূহ পালন কৰাৰ বাবে উপযুক্ত তদাৰকীও কোনে কৰিব? এই পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইনে কৰিব। ইয়াৰ লগতে দূষিত বৰ্জ্য পদাৰ্থ নষ্ট কৰা বা পুনৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি এইবিলাকক দোষমুক্ত কৰাৰ কৌশল উদ্ভাৱন কৰা আৰু এই কৌশল পালন কৰিবৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থাও পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইনখনে গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ পিছত আৰু আছে পৰিৱেশৰ বাবে বিপদজনক বস্তুৰ উৎপাদন আৰু আমদানি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। যিসমূহ সামগ্ৰীয়ে আচলতে পৰিৱেশৰ
কাৰণে বিপদ মাতি আনিব পাৰে তেনেসমূহ বস্তুৰ উৎপাদনো কৰিব নালাগে বা উৎপাদন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে আৰু আমদানিও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে এয়া চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰিহে চলিব ইয়াৰ পিছত পৰিৱেশ প্ৰদূষণকাৰী দ্ৰব্য চিনাক্ত কৰা আৰু এইবিলাকৰ পৰা পৰিৱেশৰ ক্ষতিৰ মান নিৰ্ণয় কৰাৰ বাবে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাবৰ বাবে গৱেষণাৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰা পৰিৱেশ প্ৰদূষণকাৰী দ্ৰব্য চিনাক্ত আমি কেনেদৰে কৰিম এটাটো হৈছে যে যিসমূহ বায়ু প্ৰদূষণ হয় বা পানী প্ৰদূষণ হয় সেয়া আমি গম পালো তাৰ সোৰ্স বিভিন্ন থাকে যেনে এটা হৈছে পইণ্ট সোৰ্স এটা হৈছে নন পইণ্ট সোৰ্স এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলো বহুত আগতে পইণ্ট সোৰ্স মানে হৈছে যিসমূহ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা ফেক্টৰী সেয়া হৈছে পইণ্ট সোৰ্স আৰু নন পইণ্ট সোৰ্স সমূহ হৈছে যেনে মুভিং বোৰ যেনে গাড়ী মটৰ ইত্যাদি সেইবোৰৰ পৰাও যিবোৰ ধোঁৱা ওলাব সেইবোৰ বিষাক্ত হয় বুলি আমি অলৰেডি সেইসমূহ মানৱ জাতিয়ে চিনাক্ত কৰি থৈ দিছে ইয়াৰ উপৰিও পৰিৱেশ প্ৰদূষণকাৰী আৰু দূষিত দ্ৰব্য কেনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে যেনে খেতি পথাৰত যে আমি কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰো সেই ৰাসায়নিক সাৰসমূহ দূষিত পদাৰ্থ হয় সিয়ে আচলতে মাটিৰ গুণাগুণ নষ্ট কৰাৰ লগতে পানীৰো গুণাগুণ নষ্ট কৰা দেখা যায় গতিকে এনে ধৰণৰ যিবোৰ দ্ৰব্য আছে এনে ধৰণৰ দ্ৰব্যসমূহ আচলতে কি কৰিব লাগে চিনাক্ত কৰিব লাগে আৰু এইবিলাকৰ পৰা পৰিৱেশৰ যি ক্ষতি হয় তাকো সেই ক্ষতিৰ যিটো মান সেইটো নিৰ্ণয় কৰাৰ বাবে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ বাবে গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই গৱেষণাৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰে এই আইনৰ জৰিয়তে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন 1986 ৰ জৰিয়তে এতিয়া আমি চাই লৈছো আহক গতিকে এই ছটা পইণ্ট আছিলে যে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইনখনৰ মূল ধাৰণাটো কি বা মূল বিষয়বস্তুসমূহ কি পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা মূল বিষয়বস্তু তাৰ লগতে নানা ধৰণৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ যে সৰ্বোচ্চ যিটো মাত্ৰা বা সৰ্বোচ্চ লিমিট সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু তাৰ ওপৰত একশন লোৱা তাৰ উপৰি কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা বা দূষিত পদাৰ্থসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা সেইও এটা কাম তাৰ লগতে দূষিত বৰ্জ্য পদাৰ্থসমূহ আচলতে ৰিচাইকেল কৰা বা পুনৰ যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ৰিডিউচ ৰিইউজ এণ্ড ৰিচাইকেল এই সমূহ যাতে কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা তাৰোপৰি পৰিৱেশৰ বাবে বিপদজনক উৎপাদনৰ আমদানি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা তাৰ লগতে পৰিৱেশ প্ৰদূষণকাৰী দ্ৰব্য চিনাক্ত কৰিব লাগে আৰু এইবিলাকৰ পৰা পৰিৱেশৰ যিটো ক্ষতিৰ মান সেইটো চিনাক্ত কৰাৰ বাবেও পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাবৰ বাবে গৱেষণাৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰিব লাগে এইসমূহ হৈছিলে বিষয়বস্তুসমূহ এতিয়া এই আইনৰ বিভিন্ন যিবোৰ ধাৰা আছে সেই বিভিন্ন ধাৰাৰ মুখ্য বিষয়সমূহ কি সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগে মুখ্য বিষয়সমূহ বিভিন্ন আমি অকল এতিয়া এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট বা পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইনখনৰ বিষয়েহে পঢ়ি আছো আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইনখনৰ কিছুমান মুখ্য বিষয় আছে সেই মুখ্য যিসমূহ ধাৰা আছে সেই ধাৰাসমূহৰ মুখ্য বিষয়সমূহ আমি জানি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে হৈছে কোনো ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানে পৰিৱেশৰ গুণমান নষ্ট হ'ব পৰা কোনো কাম কৰিব নোৱাৰিব আচলতে এই ধাৰা অনুসৰি যিকোনো ব্যক্তি বা যিকোনো প্ৰতিষ্ঠানে পৰিৱেশৰ গুণমান যাতে নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে আৰু এনে পৰিৱেশৰ গুণমানসমূহ নষ্ট হ'ব পৰা যিকোনো কাম কৰিব নোৱাৰিব যেনে আমি জাবৰ জোথৰ যে ৰাস্তাই ঘাটে পেলাও আচলতে that is unethical সেয়া নিয়মৰ ভিতৰত মুঠেও নপৰে আৰু যদি আইন কঠোৰ হয় তেনেহলে তাৰে বাবে আমি শাস্তিও ভুগিব পাৰো আইন মতে
গতিকে এই আইনৰ ধাৰাৰ মতে কোনো ব্যক্তি বা যিকোনো প্ৰতিষ্ঠান হ'ব পাৰে, সেয়া যিকোনো ইনষ্টিটিউচন হ'ব পাৰে, পঢ়াৰ ইনষ্টিটিউচন, চাকৰিৰ হ'ব পাৰে, অফিচ হ'ব পাৰে, ইত্যাদি ইত্যাদি, বা হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব পাৰে, যিকোনো প্ৰতিষ্ঠানে পৰিৱেশৰ গুণমান নষ্ট কৰিব পৰা কোনো কাম কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ লগতে কোনো ক্ৰিয়া বা উদ্যোগৰ দ্বাৰা ত্যাগ কৰা দূষিত বস্তুৰ বান্ধি দিয়া সৰ্বোচ্চ সীমা অতিক্ৰম কৰিলে আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ব। আইনমতে এতিয়া কোনসমূহ কাম দণ্ডনীয় হয়? এটা হৈছে যে যেতিয়া পৰিৱেশৰ গুণমান নষ্ট কৰা হয়, তাৰ এগেইনষ্টত যদি কমপ্লেইন কৰা হয় বা তাৰ এগেইনষ্টত যদি কেছ কৰা হয়, তেনেহলে তেনেধৰণৰ কেছ খাটিব। ইয়াৰ লগতে পৰিৱেশৰ যিটো সৰ্বোচ্চ সীমা, সেই পৰিৱেশৰ সৰ্বোচ্চ সীমাটো অতিক্ৰম কৰিলে আইনমতে দণ্ডনীয় হয়। কোনোবাই যদি ৰেচিডেন্সিয়েল এৰিয়াত লাউড স্পিকাৰ লগাইছে, আচলতে সেয়া দণ্ডনীয়। সেয়া যদি আইনমতে গৈ যদি তাৰ কমপ্লেইন কৰা হয়, তেনেহলে তাৰ পানিচমেন্ট হ'ব, সেয়া দণ্ডনীয় হ'ব। ঠিক তেনেদৰে আৰু কিছুমান আছে ধাৰা, সেই ধাৰা অনুসৰি 1989ত কি হৈছিলে, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইনৰ কিছু সংশোধন কৰি 18টা বিপদজনক বৰ্জ্য বস্তুৰ তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু এইবিলাক ত্যাগ কৰাৰ কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছে। এই নিয়মসমূহ কটকটীয়াভাৱে পালন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। 1989ত যিহেতু সাংবিধানিক এমেণ্ডমেণ্ট কিছুমান হৈ থাকে, ঠিক তেনেকৈ 18টা কি হৈছিলে, আইন সংশোধন কিছুমান কৰা হৈছিলে, যাৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইনখনত 18টা সংশোধন নতুনকৈ যোগ দিয়া হৈছিলে, যাৰ ভিত্তিত আচলতে বৰ্জ্য বস্তুৰ তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে। অৰ্থাৎ যিসমূহ ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট আছে, ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল, সেই সমূহৰ তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু সেই তালিকা অনুসৰি এইসমূহ বৰ্জ্য বস্তু ত্যাগ কৰাৰ কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছে। আমি য'তে ত'তে এনে পেলাই দিব নোৱাৰো, বা আমাৰ ঘৰৰ যিবোৰ জাবৰ আছে, সেই জাবৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বস্তু থাকে, পেলনীয়া সামগ্ৰী থাকে, যেনে বেটাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা খাদ্য বস্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাগজ হওক বা কাপোৰ কানিয়ে হওক, এই সমূহ মিক্স আপ হৈ যায় আৰু সেইসমূহ আমি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলো। তাৰ পাছত ক'ত গৈ কি হয়, সেইবোৰ কেনেদৰে সেইবোৰ ডিসকাৰ্ড হয়, সেই বিষয়ে আমি অৱগত নহওঁ, বা আমি যেটো পঢ়িছো বা দেখিছো সেইখিনি আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো যে এনে হয়, এনেকৈ গাড়ীয়ে লৈ যায় আৰু লৈ গৈ বৰাগাঁও ডাম্পিং সাইটত তাক অকল ডাম্প কৰি দিয়ে। কিন্তু এই যিসমূহ বিপদজনক আচলতে সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীসমূহ আচলতে ত্যাগ কৰাৰ কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিয়া হয়। সেইসমূহ এনেই আমি পেলাই দিব নোৱাৰো, তাৰ কিছুমান নিয়ম থাকে, সেই নিয়ম অনুসৰিহে আমি তাক আচলতে বৰ্জন কৰিব পাৰো। আৰু এই নিয়মসমূহ কটকটীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে নে নাই, সেইটো চোৱাৰ দায়িত্বটো হৈছে এই এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকশ্যন এক্টখনৰ। ইয়াৰ উপৰিও পৰিৱেশৰ বাবে বিপদজনক বস্তুৰ উৎপাদন, আমদানি, ৰপ্তানি আৰু সংৰক্ষণৰ নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু এইবিলাকৰ উলংঘন আইনমতে দণ্ডনীয়। আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে এই যিটো আমদানি ৰপ্তানিৰ কথা কৈছে, ইয়াতে কি ইনক্লুড হ'ব পাৰে, মিনাৰেলছ ইনক্লুড হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পৰা মিনাৰেলসমূহ এক্সট্ৰেক্ট কৰি, মানে খান্দি উলিয়াই আনি আকৌ বিদেশত ক'বাত সাপ্লাই দিয়া, তেল সাপ্লাই দিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে, আমাৰ অসমত আছে, ডিগবৈত আছে, নুমলীগড়ত আছে। সেইসমূহ কি কৰা হয়, ৰপ্তানি কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে বাহিৰৰ পৰাও কিবা আমদানি কৰা হয়। তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ গছ কাটা হয়। ইয়াতে সেই গছসমূহ লিগেলি যিসমূহ ফৰেষ্টাৰ গছসমূহ কাটি সেইবোৰ বহুত দামত তাৰে কাঠ বিক্ৰী কৰা হয়। গতিকে এয়া হৈছে আমদানি ৰপ্তানিৰ কথা। কিন্তু এইবিলাক
যেতিয়া আমি এটাৰ পিছত এটা ৰপ্তানি কৰিয়ে থাকিম বিনিময়ত আমি বেলেগ এটা সামগ্ৰী লৈছো কিন্তু ইয়াৰ পৰা যেতিয়া পইচাৰ কাৰণে আমি গোটেইসমূহ ৰপ্তানি কৰিয়ে থাকিম এটা সময়ত গৈ আমাৰ নাবাচিবগৈ আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ বাবে এয়া নাবাচিবগৈ আৰু সেইকাৰণে সেই আমদানি বা ৰপ্তানিসমূহ যিসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আচলতে সেই নিয়মসমূহ এই আইনত বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু এই আইন অনুসৰিয়ে সেই নিয়মবোৰ মানি চলিহে আচলতে আমি আমদানি বা ৰপ্তানিৰ কাম কৰিব পাৰো তেনে ব্যৱসায় আমি কৰিব পাৰো আৰু এইবিলাকৰ যদি উলংঘন কৰে তেনেহলে সেয়াও আইনমতে দণ্ডনীয় হয় তাৰ পানিশমেন্ট পোৱা যায় আৰু এটা হৈছে এই আইনখন 1986ৰ যিখন আইন সেইখন সংশোধন আকৌ কৰা হৈছিলে সেইখন সংশোধন কৰি 1994 চনত মানে 1994 চনত এটি নতুন ধাৰা সংযোজন কৰা হৈছে আৰু সেই ধাৰাৰ দ্বাৰা আচলতে পৰিৱেশ দূষিত কৰিব পৰা শিল্প উদ্যোগ বা তেনে প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ পূৰ্বে এনে শিল্প উদ্যোগ বা তেনে প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা পৰিৱেশত হ'ব পৰা ক্ষতি আৰু তাৰ প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰি পূৰ্ণ বিৱৰণ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু সেই মৰ্মে চৰকাৰৰ অনুমোদন পালেহে তেনে শিল্প উদ্যোগ স্থাপন কৰিব লাগিব এই আইনৰ অনুসৰি পিছলৈ গৈ 1986ত এই যিখন আইন হৈছিলে সেইখন আকৌ পিছলৈ সংশোধন কৰা হৈছিলে আৰু 1994 চনত সংশোধন কৰা হৈছিলে 1994 চনৰ যিটো সংশোধন তাৰ মতে এটা নতুন ধাৰা ইয়াত সংযোজন কৰা হৈছিলে আৰু সেই সংযোজন কৰা ধাৰাৰ অনুসৰি পৰিৱেশ দূষিত কৰিব পৰা যিসমূহ শিল্প উদ্যোগ আছে বা যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান আছে প্ৰতিষ্ঠান যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব পাৰে ফেক্টৰী হ'ব পাৰে শিল্প উদ্যোগ বাঁহ বেতৰ উদ্যোগ হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰৰ উদ্যোগ হ'ব পাৰে পেপাৰৰ উদ্যোগ হ'ব পাৰে কল কাৰখানা শিল্প উদ্যোগ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা শিল্প উদ্যোগ বা তেনে যিকোনো প্ৰতিষ্ঠান বা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইত্যাদি এইসমূহ স্থাপনৰ পূৰ্বে আচলতে কি কৰিব লাগে এইসমূহ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ পূৰ্বে এনে শিল্প উদ্যোগ বা এনে প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা পৰিৱেশত হ'ব পৰা ক্ষতিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে বা চাই ল'ব লাগে যে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এইখিনি এলেকাত যদি স্থাপন কৰা হয় তাৰ বাবে পৰিৱেশৰ কিবা ক্ষতি হ'ব পাৰে নেকি আৰু তাৰ প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰি পূৰ্ণ বিৱৰণ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু সেই মৰ্মে চৰকাৰৰ অনুমোদন পালেহে তেনে শিল্প উদ্যোগ স্থাপন কৰিব লাগে ইয়াৰ যিটো মেইন যিটো ইয়াতে যিটো দিয়া হৈছে সেইটো আচলতে হৈছে EIA বুলি কয় EIA য'ত মানে যিমানসমূহ এনে ধৰণৰ প্ৰজেক্ট কৰা হয় এই প্ৰজেক্টসমূহ আচলতে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে সেইসমূহ বিৱৰি চাব লাগে যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট যদি এইখিনি অঞ্চলত আহে তেনেহলে তাৰ পৰা কি আচলতে কি বিপদ আহিব পাৰে এনভাইৰনমেন্টৰ প্ৰতি কি ভাবুকি আহিব পাৰে তেনে ধৰণৰ গোটেই তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু তাৰ ক্ষতিসমূহ গোটেই বিৱৰি লিখা হয় আৰু যদি কিবা ক্ষতি হয় বিশেষকৈ চাবলৈ গ'লেতো এনভাইৰনমেন্টত আমি যিবিলাক প্ৰজেক্ট হাতত লওঁ ডেভেলপমেন্টেল প্ৰজেক্ট যিবিলাক হাতত লওঁ সেই ডেভেলপমেন্টেল প্ৰজেক্ট বিলাকৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা পৰিৱেশত কিছুমান প্ৰভাৱ পৰে যেনে ৱাইল্ড লাইফ ধ্বংস হয় তাৰপিছত ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণৰ ফলত ৰাস্তা ঘাট বা ব্ৰিজ এখন বনোৱাই ফ্লাইঅভাৰ এখন বনোৱাই প্ৰজেক্ট এটা ধৰি ললো তেনেহলে কি হ'ব ওচৰে পাজৰে থকা যিমান গছ-গছনি আছে সেইবোৰ কাটা যাব ওচৰে পাজৰে থকা মানুহখিনিৰ ঘৰৰ মাটি ভেটি আধা কাটা যাব
তাৰোপৰি গছ-গছনিসমূহ কাটা যাব ঠিক তেনেধৰণৰ কিছুমান বিপৰ্যয় আৰু সেই প্ৰজেক্টটো যেতিয়া হৈ যাব প্ৰজেক্টটো হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ ফলত আৰু কি হ'ব বায়ু প্ৰদূষণ হ'ব গতিকে ওচৰত যদি কিবা বন্যপ্ৰাণী এলেকা আছিলে বন্যপ্ৰাণী থকা এলেকা তেনেহলে সেই এলেকাসমূহ ধ্বংস হ'ব গতিকে আগত আৰু পিছত এই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে EIA বুলি কয় তাৰে ৰিপৰ্ট দিব লাগে আৰু সেয়া ৰিপৰ্ট চৰকাৰক দিব লাগে এই চৰকাৰে পিছত যেতিয়া চাব সেই ৰিপৰ্টটো যদি ঠিকে থাকে তেনেহলে বিলসমূহ পাছ হয় আৰু এই এনভাইৰনমেন্টৰ কামসমূহ ডেভেলপমেন্টৰ কামসমূহ আকৌ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ হয় গতিকে পুনৰ অধ্যয়ন কৰা আৰু পূৰ্ণ বিৱৰণ প্ৰস্তুত কৰাৰ যিটো দায়িত্ব সেইটো আচলতে কি কৰা হৈছে সেইটো চৰকাৰ আৰু সেই মৰ্মেহে চৰকাৰৰ অনুমোদন পালেহে তেনে শিল্প উদ্যোগ স্থাপন কৰিব লাগে সেয়া ক'ত লিখা আছে সেয়া আমাৰ আইনখনত লিখা আছে আমাৰ আইনে এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকচন এক্ট যিখন আইন সেই আইনখনে আমাক সেই অধিকাৰটো দিছে লোকেল এৰিয়াখিনিৰ লগত মিটিং কৰিব লাগে লোকেল এৰিয়াখিনি বুজাই দিব লাগে যে এনে কাম হ'ব আৰু ইয়াৰ ফলত এনে ধৰণৰ বিপদ হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এইটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা বা কিবা আপত্তি আছে নেকি তেনে ধৰণৰ কিছুমান আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে কামবোৰ যাব লাগিব আৰু শেষত চৰকাৰে যেতিয়া অনুমোদন দিব তেতিয়া তেনে শিল্প উদ্যোগসমূহ স্থাপন কৰিব পাৰিব এই যিটো পইণ্ট সেইটো কোনে দিছে সেইটো আমাক যিখন আইন আছে এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকচন এক্ট সেই আইনখনেই দিছে ইয়াৰ উপৰি কোনো শিল্প উদ্যোগৰ পৰা ওলোৱা উপজাত বস্তু ধোঁৱা আদিয়ে পৰিৱেশৰ গুণমান বা মানুহ জীৱ-জন্তু আৰু উদ্ভিদৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব যে শিল্প উদ্যোগসমূহৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই আৰু পানী প্ৰদূষণ কৰিব পৰা ধৰণৰ কিছুমান আৱৰ্জনা ওলাই এই তেনে ধৰণৰ বস্তু ধোঁৱা আদিয়ে পৰিৱেশৰ যি গুণমানটো নষ্ট কৰে বা মানুহ আৰু অন্য জীৱ-জন্তু আৰু উদ্ভিদৰ ক্ষতি কৰিব যাতে নোৱাৰে তাৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে ক'ত লিখা আছে আমাৰ সেই আইনখনত লিখা আছে ইয়াৰ উপৰিও এই আইনমতে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদক শিল্প উদ্যোগসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নোলোৱা সম্পৰ্কে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ পূৰ্ণ ক্ষমতা দিয়া হৈছে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ এটা আছে যাক এনভাইৰনমেন্ট পলিউশ্যন কন্ট্ৰল বোৰ্ড বুলি কোৱা হয় পলিউশ্যন কন্ট্ৰল বোৰ্ড বুলি কোৱা হয় এই পলিউশ্যন কন্ট্ৰল বোৰ্ডটোৱে এই শিল্প উদ্যোগসমূহক পৰিদৰ্শন কৰিব ইনস্পেক্ট কৰিব পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা বা নোলোৱা সম্পৰ্কে সেই ইনষ্টিটিউটখনে যিখন ইনষ্টিটিউট বা যিটো উদ্যোগে কিবা এটা উদ্যোগ চলি আছে সেই উদ্যোগটোৱে সঁচাকৈয়ে আচলতে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় যিবোৰ নিয়ম আছে সেই নিয়মবোৰ মানি চলিলে নে নাই ব্যৱস্থাসমূহ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা লৈছে নে নাই সেই বিষয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ বাবে পলিউশ্যন কন্ট্ৰল বোৰ্ডক পুৰা ক্ষমতা দিছে আৰু কোনে দিছে এই আইনখনে দিছে ইয়াৰ উপৰি 1986 চনৰ 1986 চনৰ যিখন আইন এই আইন মতে কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে যিটো চেন্ট্ৰেল পলিউশ্যন কন্ট্ৰল বোৰ্ড আছে এই নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে কিছুমান দায়িত্ব ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদক দিছে
সেই দায়িত্বসমূহ চেন্ট্ৰেলি প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় কেনেধৰণৰ কাম চলি আছে সেইটো চোৱাটো পচিবল নহয়, যাৰ বাবে ৰাজ্যিক ভিত্তিত কামবোৰ ভগাই দিয়া হৈছে। আৰু ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদক এই কিছুমান দায়িত্ব দিছে, যেনে শিল্প উদ্যোগসমূহক বৰ্জ্য বস্তু পৰিত্যাগ কৰা আৰু ধোঁৱা, দূষিত গেছ আদি নিৰ্গমন নিয়ন্ত্ৰণ সম্পৰ্কে পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা আৰু প্ৰয়োজনত আইনমতে ব্যৱস্থা লোৱা। এইসমূহ দায়িত্ব কাক দিয়া হৈছে? ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদক দিয়া হৈছে। তাৰোপৰি উপজাত দ্ৰব্যসমূহ পৰিৱেশত এৰি নিদি পুনৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া আৰু কাৰিকৰী দিশত এই সম্পৰ্কে সহায় আগবঢ়োৱা। আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত বিভিন্ন দেশত ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজত কি কৰা হয়, যিসমূহ ইলেক্ট্ৰনিক ৱেষ্ট থাকে বিশেষকৈ বা গ্লাছ আদি প্লাষ্টিক এনেধৰণৰ যিসমূহ প্ৰডাক্ট আছে সেইসমূহ আচলতে পুনৰ ব্যৱহাৰ অৰ্থাৎ ৰিচাইকেলৰ কিছুমান কোম্পানী আছে য'ত এইসমূহ ৰিচাইকেল হয়। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো তেনেকুৱা উদ্যোগসমূহ আছে যিসমূহত এইবোৰ বস্তু এবাৰ বৰ্জিত যিসমূহ পেলনীয়া বস্তু আছে এইসমূহ পুনৰ আকৌ ব্যৱহাৰৰ যোগ্য কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্টৰী কিছুমান আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো বা আমাৰ অসমতো আছে। সেই তেনেধৰণৰ যিবিলাক ৰিচাইক্লিং ফেক্টৰীজ যিবিলাক আছে সেইসমূহ আৰু বেছিকৈ বাঢ়িব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ কামটো নিয়ম মতে কৰি যাব লাগে, যাতে এই দ্ৰব্যসমূহে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে। সেয়েহে তাক পুনৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া আৰু কাৰিকৰী দিশত এই সম্পৰ্কে সহায় আগবঢ়োৱাটো এই 1986 চনৰ আইনখনৰ অন্তৰ্গত। আৰু এই আইনখনে এই দায়িত্বসমূহ কাক ভগাই দিছে? কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিৱেশত এয়া গতাই দিছে এই দায়িত্বসমূহ। ইয়াৰ উপৰি ৰাজ্যৰ বায়ু, পানী আৰু মাটিৰ প্ৰদূষণ সম্পৰ্কে নিয়মিত সমীক্ষা চলোৱা আৰু চৰকাৰক এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰা আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে পৰামৰ্শ যি বায়ু প্ৰদূষণ আছে, পানী প্ৰদূষণ বা মাটিৰ প্ৰদূষণ এই সম্পৰ্কে নিয়মিত সমীক্ষা চলাব লাগিব। নিয়মিত ইয়াৰ যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন সেইটো নিয়ম মতে চলি থাকিব লাগিব। ৰেগুলাৰ ইনস্পেকশ্যন চলি থাকে আৰু চৰকাৰক এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰা আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়াটো এই আইনখনৰ মতে কৰা হৈছে। আৰু এই আইনখনে এই বিভিন্ন ধৰণৰ কামবোৰ চাই আছে, এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট যিখন। কিন্তু এই পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইনৰ কিছুমান প্ৰতিবন্ধকতাও আছে, অৰ্থাৎ কিছুমান ড্ৰবেক্স আছে। সেই ড্ৰবেক্সসমূহ কি সেয়া আমি চাই ল'ব লাগিব। প্ৰথম কথা হৈছে যে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষমতাৰ বেছিভাগ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত দিয়া হৈছে। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ যি ক্ষমতা আছে সেয়া বেছিভাগ কাৰ হাতত আছে? চৰকাৰৰ হাতত, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত আছে, চেন্ট্ৰেল বৰ্ডৰ হাতত আছে। মাত্ৰ কেইটামান নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষমতা ৰাজ্য চৰকাৰে পাইছে। ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যিক স্তৰত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ অনেক অসুবিধাই দেখা দিছে। ভাৰতবৰ্ষ এনে এখন দেশ য'ত ইমান ডাইভাৰ্ছ আমাৰ ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনেই হওক ইত্যাদি যিসমূহ ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যসমূহৰ আমি যদি চাওঁ তাত যিটো থকাৰ যিটো এটা বা জীৱন ধাৰণৰ যিটো প্ৰণালী প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে বেলেগ বেলেগ, সেয়া আমি মন কৰিলে দেখা পাম। প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে বাৰু জাবৰো আছে
আৰু এটা ওভাৰঅল ইণ্ডিয়ান লাইফষ্টাইল যদি কওঁ তেনেহলে এটা ওভাৰঅল আছে কিন্তু যদি আমি যদি ডিপলি চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জীৱন প্ৰণালী আছে জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী আছে আৰু সেই হিচাপে সেইখন ৰাজ্যৰ যিসমূহ প্ৰদূষণ সেয়াও কম বেছি পৰিমাণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু সেই প্ৰদূষণ টেকল কৰাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ যিটো এটা আহিলা সেইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব গতিকে আৰু ইমান ডাঙৰ বৃহৎ এখন দেশ গতিকে ইয়াত যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাততে মেক্সিমাম পাৱাৰখিনি থাকে দায়িত্বখিনি দিয়া হয় বেছিভাগ তেনেহলে ৰাজ্যসমূহত যিবোৰ আচলতে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যিবোৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় যিবিলাক পৰিৱেশ প্ৰদূষণে হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পৰা যিসমূহ কাম ঘটি আছে সেইসমূহ কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত যদি পূৰ্ণ পাৱাৰটো নাথাকে তেনেহলে এই কামবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত অসুবিধা হৈ পৰে আৰু সেয়েহে এই আইনত ৰাইজৰ জানিবৰ অধিকাৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ যিখিনি আমাৰ ৰাইজৰো জানিবৰ অধিকাৰ থাকে যে কি আচলতে আমাৰ ৰাজ্যখনত নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে সেয়া আমাৰো প্ৰয়োজন হয় মানুহখিনিয়ে জানিবলৈ আৰু ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্য চৰকাৰক যদি এনেবোৰ ভাৰ যদি দি দিয়া হয় তেনেহলে হয়তো ৰাজ্যখন প্ৰদূষণ কন্ট্ৰলৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাত সুবিধা হ'ব ইয়াৰ উপৰি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ আইন অমান্যকাৰীৰ যি শাস্তি সেই শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও অনেক ক্ষেত্ৰত শাস্তি এৰাই যোৱাৰ সুযোগ আছে কিবা হয়তো ফাইন থাকিব পাৰে বা এটা ন্যূনতম শাস্তি দিয়া হয় কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়া আমি তেনেকৈ শুনা নাই বা তেনেকুৱা কোনো নজিৰ নাই গতিকে তাৰ কাৰণে কি হৈছে মানুহৰ মাজত যিটো শংকাটো নাই যে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ যদি আমি এনেধৰণে যদি বিনষ্ট কৰো পৰিৱেশ তেনেহলে এনেধৰণৰ আমি শাস্তি পাব পাৰো তেনেকুৱা নজিৰ নাই বাবে হয়তো এই দিশত আমাৰ ৰাজ্যসমূহ আগবাঢ়িব পৰা নাই বা আমাৰ ওভাৰঅল আমাৰ দেশখনে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পৰা নাই এই আইনত ৰাইজৰ জানিবৰ অধিকাৰ অৰ্থাৎ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন সন্নিৱিষ্ট কৰা হোৱা নাই বাবে ৰাইজে অনেক কথা জানিব নোৱাৰে আৰু তাৰ বাবে মাত মাতিবও নোৱাৰে ৰাইজৰ জানিবৰ অধিকাৰ থাকে আৰু তাৰ বাবে মাত মাতিবৰ বাবে ৰাইজে জানিব লাগিব সেই জানিবৰ অধিকাৰ আচলতে সেই এই আইনখনত সন্নিৱিষ্ট কৰাই হোৱা নাই ইয়াৰ উপৰি কোনো ব্যক্তিয়ে প্ৰদূষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পোনে আদালতলৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰক প্ৰথমতে অৱগত কৰি অনুমতি ল'ব লাগিব পোনে আমি আদালতলৈ ডাইৰেক্ট যাব নোৱাৰো ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ বাবে আকৌ আমি চৰকাৰক প্ৰথমতে অৱগত কৰিব লাগিব তাৰ পিছত অনুমতি পাম অনুমতি পোৱাৰ পিছতহে আমি প্ৰদূষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমি লিগেল একশন ল'ব পাৰিম গতিকে এই যেটো এটা প্ৰসেস এইটো এটা খুব দীঘলীয়া প্ৰসেস হয় আৰু যাৰ বাবে এনে ধৰণৰ কিছুমান প্ৰতিবন্ধকতা আমাৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইনখনত আছে আৰু ৰাইজৰ হাতত আচলতে ক্ষমতাটো নাই যাৰ বাবে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইনখন ভালদৰে আমি মানুহে হয়তো ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত নহয় আৰু আমাৰ হাতত কি ৰাইট আছে বা নাই এই বিষয়েও অৱগত নহয় ইয়াৰ পিছত আমি বায়ু প্ৰদূষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আইন 1981 চনৰ যিখন সেইখনৰ বিষয়ে চাই লৈছো আহক এই আইনৰ এখতিয়াৰৰ ভিতৰত বায়ুৰ প্ৰদূষণ নিবাৰণ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু উপশমন পৰে এই আইনে বায়ুৰ প্ৰদূষণ মানে কি তাক নিৰ্ণয় কৰি দিছে আৰু এই আইনখনৰ মতে বায়ু প্ৰদূষণ হৈছে বায়ুত স্বাভাৱিক পৰিমাণতকৈ অধিক কণিকা বাষ্প বা গেছীয় পদাৰ্থ আদি থকা যিয়ে মানুহ অন্যান্য জীৱ-জন্তু আৰু উদ্ভিদৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে আৰু কোনো ব্যক্তি বা
সংস্থাই ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ অনুমতি বিনা কোনো শিল্প উদ্যোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ উপৰি বায়ু প্ৰদূষণকাৰী কোনো শিল্প প্ৰতিষ্ঠান খন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত স্থাপন কৰিব নোৱাৰিব। বায়ু প্ৰদূষণকাৰী কোনো শিল্প প্ৰতিষ্ঠান য'ত ঘন ৰেচিডেন্সিয়েল এৰিয়া হয় তাত স্থাপন কৰিব নোৱাৰে। তাৰোপৰি শিল্প কাৰখানাৰ পৰা ওলাই যোৱা ধোঁৱা এক নিৰ্দিষ্ট উচ্চতাত ওলাই যাব পৰাকৈ এক নিৰ্দিষ্ট উচ্চতাৰ চিমনি স্থাপন কৰিব লাগিব। ওলাই যোৱা ধোঁৱাত যাতে বিষাক্ত গেছ থাকি নাযায় তাৰ বাবে শোধনৰ বিশেষ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব আৰু মটৰ গাড়ীৰ পৰা ওলোৱা কাৰ্বন মনক্সাইড, নাইট্ৰজেন অক্সাইড, হাইড্ৰকাৰ্বন আদিৰ পৰিমাণ যাতে নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ভিতৰত থাকে তাক সুনিশ্চিত কৰাও এই আইনখনৰ মতে আছে। ইয়াৰ উপৰি প্ৰয়োজন হলে ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো অঞ্চল বায়ু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ অঞ্চল বুলি ঘোষণা কৰিব পাৰে। তেনে অঞ্চলত যান-বাহন চলাচল নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। আৰু কোনো শিল্প উদ্যোগ বা প্ৰতিষ্ঠান প্ৰদূষণকাৰী বুলি চিনাক্ত কৰি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ললে তাৰ বিৰুদ্ধে আপিল কৰাৰো ব্যৱস্থা ইয়াত কৰা হৈছে এই আইনখনৰ মতে। আৰু ৰাজ্যিক স্তৰত ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদক বায়ু প্ৰদূষণ সম্পৰ্কে চোৱা-চিতা কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে যদিও অনেক ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় পৰিষদে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ অধিকাৰো ৰখা হৈছে। এইখিনি আছিল আজিৰ বাবে। ধন্যবাদ।